네, 안녕하세요. 김수님 조사연구 비평 세미나를 시작하도록 하겠습니다. Hello everyone. We will now start the seminar to study critically of the investigation of the Soonim Kim. 본 사업은 2022년 ARKO 작가 조사 연구 비평 사업의 하나로 선정 진행되는 사업입니다. This critical study investigation business of Soonim Kim is the business regarding of the critical study of the artist ARKO of 2022. 본 세미나는 김수님 조사 연구 비평 프로젝트를 진행하는 과정의 일환으로 진행하는 것이고요. 다양한 시각으로 김수님 작가를 연구하고 있는 연구자들이 작가의 작품에 대해 보다 다양한 이야기를 공유할 수 있는 기회를 제공하고자 마련된 자리입니다. Today's seminar is regarding of studying the project of the critical study of Soonim Kim, and study with various investigators and researchers who are studying Soonim Kim's work in various different aspects. 네, 그럼 본격적으로 이야기를 시작하기 전에 세미나에 참여하신 패널분들을 간단히 소개하고 시작하도록 하겠습니다. 우선 본 사업의 주인공이신 김수님 작가님을 소개합니다. Before we start the seminar, we will now introduce our panels today. So first of all, the main character, today's main spot on Soonim Kim. 안녕하세요. 네, 그리고 저는 본 사업의 총괄 기획자이자 책임 연구를 맡고 있는 정상희입니다. And I am Sanghee Jung, who is in charge of entire cooperation and the seminar operation. 네. 본 사업의 연구자는 저를 포함한 국내외 연구자 5인으로 구성되어 있습니다. 우선 연구자분부터 소개를 드리도록 하겠습니다. 시차로 인해서 새벽 시간에도 불구하고 함께 지금 줌을 연결하는 과정에서 약간 문제가 좀 있어서 일단 지금 참여를 아직까지는 못하고 계시는데요. 아시아 아메리칸 아트센터의 큐레이터이시자 디렉터인 로버트 리 그 연구자님이 저희와 함께하고 계십니다. The researchers of this project is including the five researchers, including me, and also not only Koreans but also international researchers. The first researcher that I would like to introduce to you is the curator and the director of Asian American Art Center, who is Robert Lee, who hasn't been participating the Zoom call yet due to the network issue. However, that person will be joining. Our researcher will be joining soon. Yeah, although it is very early nighttime in this region. 네, 두 번째는 타이완의 시랩 디렉터이시자 기획자이신 Dar-Kuen 님께서 주부를 함께 해주셨습니다. And also we have Dar-Kuen on Zoom, who is the director and the planner of the CLF from Taiwan. 네. 네, 그 다음에 마카오의 아트 포 소사이어티의 대표이시자 기획자이신 마카오의 앨리스 콕 역시 줌으로 함께 해주셨습니다. Also, Alice Cook from Macau, who is the CEO and director of Art for All Society, has joined this seminar. 반갑습니다. 그리고 저희 기획자이시자 비평가이신 양은희 선생님께서 지금 제주도에 계시는 관계로 역시 줌으로 함께 해주셨습니다. Also, the researcher, the planner, and also the critical art researcher, Eunhee Young, who also joined Zoom since she is located in Jeju Island. 네, 본 연구자 외에 본 사업을 위해 함께 해주시는 아케비스트 김효진님과 기획행정을 맡아주고 계시는 이용규님이 계시는데 두 분은 저희 세미나장 지금 밖에서 보이지 않는 곳에서 같이 힘써주고 계십니다. And not only researcher, but also who are in charge of the entire operation and cooperation, who has joined the seminar and taking care of the seminar outside of the screen, who are Hyojin Kim, the archivist, and also Honggu Lee.
네, 그리고 오늘 역시 누구보다도 감사드릴 두 분이 현장에 함께 해주셨는데요. 김수님 작가님에 대해서 누구보다 많은 관심을 가지시고 잘 알고 계시는 외부 패널 두 분이 함께 해주셨습니다. And there are also two more special guests that have joined the seminar who have deeply interested in Soonim Kim. 네, 현재 기획자이시자 평론가이시며 공공예술 프로젝트의 APAP 7의 예술 감독으로 계시는 김성호 선생님 현장에 함께 해주셨습니다. And we have Sungho Kim, who is the art director of APAP 7, which is the public art project of Eunhee, and also the planner and also critic himself. 네, 그리고 OCI 미술관의 큐레이터이신 정유연 큐레이터님께서 함께 해주셨습니다. We also have Youyeon, Jung, curator of the OCI Art Museum as well. 네. 그리고 본 세미나는 이렇게 지금 참여하시는 분들을 소개를 좀 드렸고요. 본 세미나는 크게 두 세션으로 구성이 되어 있습니다. 첫 번째 세션은 저희 이제 김수님 작가에 대한 비평적인 시각에서의 어떤 견해들을 여러 연구자분들의 견해들을 들어보는 첫 번째 세션을 진행을 할 거고요. 그리고 두 번째로는 사전에 패널들을 통해서 받은 질문에 대한 작가님의 답변 시간으로 두 번째 세션을 진행하도록 하겠습니다. Today's seminar will be processing with two categories, two sessions. The first session will be hearing from Soonim Kim regarding of the critical opinion of her work as well. The second session will be the Q&A session based on the questions we previously taken from the panels. 저희 이제 그 두 개의 세션 중에 첫 번째 세션을 먼저 시작하도록 하겠습니다. 지금부터는 국내외 연구자와 패널분들이 김수님 작가님에 대한 견해들을 통역 포함해서 한 10분 내외로, 그러니까 한 5분 내외로 말씀을 좀 하실 거고요. 들어보도록 하겠습니다. Thank you for your patience. We will now start again with the first session. So for the first session, we will now have the opinions from the international and domestic researchers and panels regarding of the artworks of Soonim Kim. 네, 본 사업의 연구자이시자 뉴욕의 아시안 아메리칸 아트센터의 디렉터이시자 큐레이터이신 로버트 리의 발표를 먼저 듣겠는데요. 로버트 리 같은 경우는 먼저 영상을 준비를 해주셨습니다. 영상으로 들어보도록 하겠습니다. And the researcher of this project and the director and curator of Asian American Art Center in New York, the Robert Lee, will be giving a presentation via video. Hello, I'm Bob Lee in New York with the Asian American Art Center in Lower Manhattan, a nonprofit community organization founded in 1974. This is where I started an archive for Asian American artists in the early 1980s, and an exhibition program for these artists seeking to establish Asian American art as a viable field. I met Soonim in 2004 and exhibited her around then. I'm writing about Soonim and her art in relationship to my organization and where Asian American art might go. We've experienced resistance in the early years to bring artists together based on race, and later criticism based on identity politics. Then, after 20 years of multiculturalism, this too gave way to mainstream criticisms. Today, this has erupted not long ago with a broader form of resistance, anti-Asian violence. Soonim showed me a portrait head
when we met of raw wool, so light, so soft, and exquisite, coming together of Western realism technique and the craft of her consummate needlepoint reflecting, for me, two cultures, two sets of values, joined in how I see Asian American art. Now with Stanford University's recent Asian American Art Initiative and Museum Collection, the establishment of Asian American art is no longer in doubt. Soonim's elemental insight, her Nan Noon Dole, I am a rock flying, and her earth art in the kind of human presence she awakens. This lifts us out of contemporary distractions and brings us to face the deep time we share with the earth. This I see as a new wholeness, a future time beyond nationalisms. I believe this to parallel what Jean Gebser called the ever-present origin. Thank you. 네, 안녕하세요. 저는 아시안 아메리칸 아트센터의 디렉터이자 큐레이터인 로버트 리입니다. 이 NGO 같은 경우에 1974년에 이제 시작을 하면서 이제 아시안계 미국인에 대한 아카이브로서 시작을 하게 되었습니다. 1980년대 초반부터 이 아시안 계통의 미국인들을 위한 이제 여러 전시회들을 열게 되면서 2004년에 이제 수님 작가님을 만나게 되었는데요. 당시에 이제 여러 가지 이제 글들과 그리고 여러 작품들을 이제 진행을 하면서 특히 이제 당시 초창기에 진행이 됐었던 아시안계 아메리칸을 위한 이제 어떤 특정한 이제 전시회를 열면서 여러 비평들도 많이 비판들도 많이 받았었고 여러 저항적인 그런 성격을 띠기도 했었습니다. 이제 20년간 이제 진행을 해서 이제는 주류에서 좀 더 받아들여지는 그런 저항 정신을 또 띠게 되었고, 또 이제 시대 정신에 맞춰서 현재는 또 이제 아시안 헤이트에 대해서 이제 맞서는 그런 저항 정신을 갖추게 되었는데요. 이제 순인 작가님의 아트는 굉장히 부드럽고 밝으면서도 굉장히 독특한 그런 분위기를 가지고 있습니다. 이제 서부적인 여러 접근 방식이라든가 문화적 가치뿐만 아니라 이제 동시에 이제 동양적인 가치가 같이 어울려지면서 그 아시안 아메리칸의 예술이라고 생각이 될 수 있는 그런 결합적인 요소를 많이 보여주셨습니다. 이제 단순하게 이런 현대적인 미술에서 벗어나서 이제 훨씬 더 이제 융합적이고 여러 이제 가치들을 공유를 하는 부분들을 보여주었고, 특히 이제 최근 컬렉션에서는 이제 더 이상 이제 아시안 아메리칸이 이제 뭔가 변두리에 있는 떨어진 듯한 그런 아트가 아니라 이제 명확하게 이제 하나의 주류로서 자리 잡고 있는 것에 대해서 명확하게 볼 수가 있었던 부분이 큽니다. 그러면 그다음에 세 번째 타이완의 C랩 디렉터이신 Dar-Kuen의 발표를 들어보도록 하겠습니다. And the next presentation will be from Dar-Kuen, the director of C-Lab from Taiwan. Okay, so yeah, this is really my good opportunity and can share my observer about Soonim Kim's works. Yeah, because since I know her quite a long time and start from very early 2000s. Yeah, then in my perspective, actually, Soonim's work is not very, it's always very unique, and as an observer, can look
looking through the all the nature's perspective and through her personal experience, and she wants to bring her kind of opinion or observer details to the audience. Yeah, and actually his her creation process actually is quite different with those kind of like a Western fine art systems. She brings it into her life mindset and also from her childhood and to nowadays those kind of human figures creations. Yeah, and actually she is trying to bring many different perspectives. I think quite originals and quite Asian style. Yeah, it's compared different with those kind of Western fine art systems. So I'm really appreciate from her observer and can bring the kind of creation work, you know, besides of like in those work in the white cube, and also she did a lot of like a big landscape installation, site-specific artwork, art projects in everywhere, yeah, including in South Korea and also other countries, yeah. And I still remember when she come over to Taiwan, has a very maybe 2 times residency over here. Yeah, once at the Gyeongwon Museum, and the other time was at the Jeju Hill Artist Village. So she always look into the landscape and the nature environment in here. And even though she liked to engage with the local communities over here, yeah. And there's the one short story I would like to share with you. Yeah, she when she was a residency artist at the Jeju Hill, and she every day she meet one old lady, yeah, and her name is called Kuje Ama, and it's like Kuje Amunin, yeah, Hamunin, yeah. Then she use her figures and to create one like very beautiful site-specific work over here in Taiwan, and also she exhibit it, yeah, over here. And because through the dialogue with her and kind of inspire her observer project in here. So I think the daily life and the nature things will be the it's kind of like a really important element for Soonim's project. Yeah. So I really appreciate what she bring it to over here and her perspective to work and in her artwork creations. Yeah. Thank you. 이렇게 이제 이런 좋은 기회로 이제 순임 작가님에 대한 여러 가지 이제 관찰한 내용들에 대해서 공유 드릴 수 있어서 너무 좋게 생각합니다. 이제 특히 2000년대 그 초반에 이제 함께 진행을 하게 되면서 이제 순임 작가님의 여러 이제 자연적인 그런 관점들이라던가 아니면 이제 개인적인 경험들을 잘 이제 청중들에게 잘 녹여서 보여주는 그런 부분들이 굉장히 유니크하다고 생각이 되었었는데요. 이제 가장 서양적인 부분과 좀 비교가 되었던 이제 특장점 같은 경우에는 이제 굉장히 어떤 순임 작가님 본인의 어떤 이제 어렸을 적의 기억이라던가 아니면 어떤 삶을 보는 관점이라던가 어떤 약간 인간적인 터치가 이런 작품들에 굉장히 잘 녹아져 있다라고 볼 수가 있었고, 이 부분이 굉장히 동양적인, 아시안적인 그런 부분이라고 생각이 되었습니다. 그래서 이런 아트워크 부분에 있어서 이제 이런 새로운 관점들을 이제 불러와 주신 이제 순임 작가님의 노력에 굉장히 감사한 부분이 있습니다. 이제
특히 이제 여러 가지 풍경들을 담은 부분 작품에서는 이제 한국뿐만 아니라 여러 나라들도 함께 진행했었는데요. 이제 대만 같은 경우에는 연에 이제 2, 3회 정도 오시면서 이제 미술관과 함께 진행을 하면서 여러 자연적인 부분들을 굉장히 잘 담아서 동시에 이제 로컬 커뮤니티 부분들까지도 잘 이제 어우러지게끔 한 부분이 가장 컸습니다. 아티스트 센터에 이제 오셨을 때 당시에 아비테와 함께 이제 쿠즈야마 감독님을 만나 뵙게 되었었는데요. 그때 당시에도 이제 대만 측에 이제 있는 여러 작품들을 이제 평가하거나 비평하는 부분에 있어서 이제 굉장히 독특한 본인 자신의 어떤 느낌들을 같이 담아내는 부분들이 굉장히 인상 깊었던 부분이라고 생각이 됩니다. 이제 이런 아트 부분에 있어서 여러 자연과 잘 어울려지는 부분들도 함께 이제 보여주는 이런 측면들이 굉장히 이런 아트 분야에 있어서 굉장히 혁신적인 부분이라고 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 네. 그 다음에는 저희 APAP7의 예술감독으로 계시는 김성호 선생님의 말씀을 들어보도록 하겠습니다. Next, we will now hear the presentation from Sungho Kim, the art director of APAP7. 네, 소개받은 김성호입니다. 저는 김수님 작가를 아마도 2013년쯤에 자라섬에 있는 박간미술에서 만났던 것 같습니다. 근데 그때 당시에 출품하셨던 작품이 그 죽어있는 나무에 근처에 죽어있는 나뭇가지를 모아서 이런 걸 마치 그 누에 꼬치처럼 만들었던 작품이었거든요. 그래서 그 자연에서의 그 폐기되어 있고 버려진 것들에 대한 생명력, 그래서 버려진 것들로 뇌꼬치 형상을 만드는 새로운 생명을 소생시키는 그런 그 메시지를 담고 있는 작품을 처음 봤었고요. 그 다음에 이제 그 전에 뵌 거는 이제 2013년에 자라섬이었나요? 2004년에 이제 처음 뵀던 것 같아요. 금강 자연미술 비엔날레고 아마 그 즈음에 선생님 작품을 본 것 같은데요. 제가 작가를 모시면서 제가 이제 감독을 하면서 초대를 했는데 그때 출품 작품이 거대한 나무, 자연 속에 이미 있는 나무 주변에 땅을 이렇게 고르는 작업을 했었어요. 점과 결이라고 하는 작품이었는데요. 이제 나무가 어떤 면에서 그 물결, 이렇게 이제 그 나무 주변으로 기존에 있던 돌들을 골라내고 정리해서, 가운데는 이제 굵은 돌들을 놓고, 다음 단계의 그 레이어에는 이제 조금 작은 돌을 넣고, 뭐 이런 식으로 작업을 계속 진행을 해서, 거꾸로인가요? 제 말이 맞죠? 그렇게 해서 진행을 해서 마지막에는 작은 돌을 모으는 그 모양을 보게 되면 어떤 면에서는 레코트판 같기도 하고 어떤 면에서는 물결의 파장 문양을 만들었던 작품이라고 할 수 있을 것 같아요. 이 파장이라고 하는 것은 결국 골과 마루가 함께 있어서 호흡을 할 수 있는 파장을 만드는데 그것들이 결국 결이라고 하는 한국적인 단어로 표현된 것 같아요. 근데 결들에게는 우리에게 골과 마루의 그 차이가 일정한 간극을 가지면서 이루어지는 평정 상태, 이걸 갖다 결이라 부르잖아요. 그래서 우리 한국식 표현은 되게 많은 것 같아요. 마음결도 있고, 그다음에 피부결도 있고라고 하는 것들인 것이죠. 근데 이런 걸 통해 가지고 자연 속에서 일정하게 나타나고 있는 규칙들을 잘 찾아주신 그런 작업들을 보여주셨던 것 같아요. 그런 작업들을 보시면서 아주 딴 데서 그 작업의 소재를 가져온 것도 아니고 자연의 현장에 들어가서 거기에 땅들을 고르면서 나타나고 있는 돌멩이 크기대로 정리를 해가면서 하나 형성을 구축하는 작업들. 그래서 나무로부터라고 하는 점으로부터 그것이 파장이 만들어내는 결들을 만드는 작업들을 보면서 자연이 가지고 있는 순환, 생성, 이와 같은 내용들을 좀 잘 메시지를 볼 수 있었던 것 같아요. 그래서 이제 작가가 노트도 남기기로 했는데요. 그 이후에 제가 김수림 선생님은 금강자연미술 비엔날레에서 또는 글로벌 노마딕 프로젝트에서 자주 발표하시는 포트폴리오를 통해서 작품을 접하게 되었고요. 그 안에 이제 여러 가지 작품들이 있었는데 특히나 이제 김수림 선생님의 작품을 주로 이제 생태,
자연 환경에 귀속된 작품들을 많이 우리가 이해를 하고 있는데 그 말고도 뭐 할머니에 대한 기억이라든가 그다음 인물상에 대한 그 오브제들을 가지고 실과 바늘을 통해 가지고 어떤 형상을 만드는 작업들도 있었거든요. 그래서 이제 자신의 속해 있던 기억의 것들을 끝이 소환시켜서 지금 현재 시각화하는 그런 작업들도 관심을 이렇게 많이 지켜봤는데 그럼에도 불구하고 김선인 선생님의 대표적인 작품들은 이와 같은 생태에 관련된 작업이 아닌가 싶습니다. 그래서 특히나 그 일상 속에 숨어 있던 자연의 그 현상들을 좀 찾아와서 그 생태적인 담론들을 이렇게 활성화시키는 그런 작업들을 많이 선보여주셨던 것 같아요. 그래서 우리가 자주 마시는 차 안에 있던 그 찻잎이 원래 자라나고 있는 재배가 되고 있는 차밭이라고 할까요? 거기에 자연으로부터 우리 일상 속으로 들어와 차의 형태로 들어와 있는 모습이라든가 그 다음에 우리가 무슨 그 대형 마트에서 비닐팩에 포장이 되어서 팔리고 있는 것들도 원래는 농부가 씨앗을 뿌리고 밭이라고 하는 거대한 자연 환경에서 길렀던 그런 어떤 자연의 일부분이었고 그런 것들인데 결국 우리 일상 속에 비닐팩에 포장된 모습으로 또는 획일화된 모습으로 우리에게 가까이 들어와 있는 것이죠. 사실은 근데 식자재라는 이름으로 우리에게 주변에 가까이 들어와 있는데 실제로는 이것은 원래는 생명이었다라고 하는 것이죠. 그리고 특히나 이거는 살아있는 생명인 거죠. 다만 이게 사람들의 그 식생활에 바로 들어갈 수 있는 그런 상태로 존재하고 있는데 작가는 지금 보시는 이 작업이 그런 연장선상이라 할 수 있겠죠. 홈플러스 농장이라고 하는 제목을 통해서 홈플러스 또는 롯데마트와 같은 한국의 기존에 존재하고 있는 거대 마켓에서 이와 같은 생명의 식자재라는 이름으로 들어와 있는 이것들을 꺼집어내서 다시 자연으로 되돌리는 방식을 실현하고 있지 않나 싶습니다. 지금은 화분의 형태로 그것을 실현하고 있는데 우리가 좀 관심을 가지고 그 김수임 작가의 작품을 지켜볼 것은 이런 어떤 실내 공간에 원래부터 일상의 공간에 있었던 자연이지만 그것을 대형 마트로부터 가지고 와서 전시 공간이랑 화이트 큐반에 그것을 구현하는데 지금 화분의 형태를 구현하고는 있지만 여기서 끝나는 것이 아니라 많이 찾아오는 관람자들에게 이와 같은 화분들을 나누고 또는 그 씨앗들을 다시 그 대중들에게 돌려주는 이런 방식으로 아마도 커뮤니티 아트의 유형으로 관객들과 소통하는 데 그 의미가 있다. 그래서 그들이 하나씩 가져간 화분 또는 하나씩 가져간 씨앗을 통해 가지고 다시 자연의 순환적 생명을 그들도 그 씨앗을 다시 흙 속에 기르고 키워내서 작가가 가지고 있는 메시지들을 재실천하는 방식으로 그 작가의 세계에 공유하고 있지 않은가 이런 생각을 좀 한번 해봤습니다. 그것이 최근에 이제 했던 요 작업인데 사실은 이 작업은 제가 그 대한미술공간 소나무라고 하는 공간에서 봤었어요. 그때가 보니까 2018년이었거든요. 그래서 그 작품을 굉장히 관심 있게 지켜봤는데 그때는 이제 비닐하우스에서 그런 작업을 하셨는데요. 그 작업에 인상을 가져서 2022년 올해 그 중반기쯤에 저희가 전주에서 하는 그린 르네상스 프로젝트라고 하는 프로젝트가 제가 전시 감독을 맡아서 진행했었는데요. 그때 다시 김수인 선생님 작품을 모셔서 이 홈플러스 농장을 그 전시를 했어요. 그때 당시에 참여했던 작가가 8팀이 참여를 했었는데 그 중에 한 분 작가로 모셨었고요. 지금 여기 소원 화랑에서는 그 프로젝트의 그 일환으로서 그 프로젝트를 조금 더 새로운 방식으로 구현하는 작업으로 지금 선보이게 되지 않았나 싶습니다. 그러니까 이와 같은 프로젝트 내용들이 대부분 다 작가의 작업이 일회성으로 끝나는 것이 아니라 자연이 가지고 있는 순환의 자연 질서, 그와 같은 자연의 세계관들을 같이 나뿐만이 아니라 내 작품을 보러 왔던 관객들에게 나누고 공유함으로써 자연의 순환적인 그런 세계관들을 보여주지 않았나 싶습니다. 네. 그런데요, 저는 좀 궁금하게 생각했던 부분이 있는데, 요셉 보이스가 이제 자신의 작업을 사회적 조각이라는 이름을 붙였는데요. 그 중에 하나 대표적인 퍼포먼스가 하나 있어요. 나는 아메리카를 좋아하고, 아메리카는 나를 좋아한다는 프로젝트였는데, 그거는 뭐냐면, 이 사람이 독일 사람인데 미국에서 개인전을 할 때,
그 공항에서 내리자마자 자신의 몸은 펠트 쪽으로 다 감싸고 아무것도 보지 않은 상태에서 갤러리에 가서 처음으로 만난 게 고요떼였거든요. 그러니까 고요떼는 아메리카의 원주민들이 숭상하는 동물이 신성시하는 동물이었는데 그를 처음 만났어요. 그 동물을. 그래서 3일간 같이 지내고 다시 그 퍼포먼스가 끝나고 나서 다시 독일을 출국할 때 다시 펠트처럼 자신의 몸을 감싸고 아무것도 보지 않고 돌아갔던 이런 그 개념적인 퍼포먼스를 했던 적이 있었는데요. 그게 좀 기억이 납니다. 그 얘기를 드린 이유는 뭐냐면 한국의 김미루라는 작가가 미국에서 활동하고 있는 한국 작가인데요. 도올 김영호 선생님의 따님인데 이분이 그 작업을 오마주를 했었어요. 나는 돼지를 좋아하고 돼지는 나를 좋아한다 라는 제목으로 요셉 보이스 작업을 약간 비틀어 작업을 했는데 이분도 104일 동안 돼지하고 자신의 몸을 벌거벗은 상태로 돼지하고 암돼지 2마리하고 그 104일 동안 같이 지냈거든요. 홀라당 벗고 자신을 자연에 들어가 있는 모습으로 진행했는데요. 그 작업에 그것들이 동물적인 자연의 모습으로 들어가 있는 동물 버전이라고 한다면 김수님 작가의 작업은 아마도 이와 같은 일상의 공간에 화이트 큐브 안에 자연을 가져와서 이와 같은 나는 식물을 사랑하고 식물은 나를 사랑한다 라는 어떤 메시지를 담고 있는 그 두 분의 작업의 식물적 버전이 아닌가 이렇게 싶습니다. 그래서 우리가 자연을 회복의 꿈을 꾸면서 우리가 자연으로 일상세계에 찌들어서 자연으로 가는 그런 세계관이 아니라 우리 일상에 끊임없이 순환하고 살아 숨쉬고 있는 자연이 있다라고 하는 것을 각성시키는 그런 작업이 아닌가 싶습니다. 그래서 그런 내용들을 생각하면서 일상에 멀리 있지 않고 자연이 항상 가까이 있다라고 하는 메시지를 우리에게 전하고 있지 않나 싶습니다. 그래서 아마도 옛날에는 자연을 훼손하는 사람들을 경계하면서 자연 환경이라는 입장에서 추구했던 자연 심층 생태학, 정신 생태학 이런 관점이 있었는데요. 오늘날 그게 아니라 이런 일상 공간에서 그런 생태학을 실천해야 된다는 사회 생태학적 관점에서 자신만의 세계를 펼치고 있는 작가가 아닌가 이렇게 생각을 해보면서 저의 관련한 간단한 코멘트를 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 통역 부탁드리겠습니다. 죄송합니다. 좀 하다 보니까 조금 길어졌습니다. So I met Soonim Kim in 2015 at the outside artwork of the Zara Island. And there she put the art configure as gathering all those dead parts of the dead trees and making into a live key as well. So it seems like she was trying to she tried to make the new life out of the dead ones, which is abandoned from the nature. So, and then after that, I also invited her to my exhibition project. And then she comes with this art figure that going into this actual tree in the nature, and then taking care of the soil around this tree and making as a dot, and then connecting with this kind of ways, which is called a gyeol. It's kind of hard to explain in different languages. This gyeol is something taking care of certain spaces, keeping the paces of each other, and then making certain peaceful, steady situation. So she came with putting the rocks, taking out the rocks that was there beforehand, and then placing the big rocks first, and then in the next layers putting the small rocks there, and it seemed like something kind of like record slate or the waves of the tide as well. So this was really interesting that she shows those persistent part
aspect of the nature, and not only just showing the nature out of nothing. She actually went into the nature and then taking care of the soil, and then comes with the rocks there. So it shows the mild perspective, mild life energy of the nature. And she also gave the presentation at the Gyeongwon Natural Vienna, showing the global nature. But she also shows not only the nature aspect, but also the human aspect, which is using the more human or memory objects, such as the memory with the grandma. And this was also really great, amazing. And the key aspect of her work is that she shows the nature ecosystem from our daily lifestyle, not from the further nature. So, for example, she showed the tea, which was actually comes from the actual nature that has with the tea gardens, tea plants and the tea farms as well. So, and even the supermarket's product that we see in certain regular foam with the vinyl wrappings, it used to be, she reminds the audience that it used to be the actual living creatures at the nature, which was taken care of by the farmers in the local area. So, and this is the artwork that we can see in front of us. There's lots of plant trees here. So the artwork was called the plants from the home place. So there are many plants from our supermarkets, big supermarkets in South Korea, and then putting those nature inside our daily life, and then coming back to actual living formula and making into plant trees in the house. So it shows the audience that we have this nature around us in our daily lifestyle. And she also shared the seeds of the plants, and also to share the plants with the audience as well. So it is truly communicating community work that is both way connecting with the audience. The audience can actually also can circulate their own, making their own ecosystem in the house with the seeds as well. So it reminds me of kind of the work that I have seen in the States that done by the Joseph Voice. This artist was German. And then this artist had a conceptual performance art, as that I like America, and then America likes me, and then just dropping by the America, and then seeing coyote on this visit, which is the holy animal by the original people there. And also the Korean American artist recently also kind of made homage out of it, called Mira Kim. She also showed the art as I like the pig and the pig love me. And so she stayed with the pig for 103 days in her bare body, living with the pig. So for me, it kind of Soonim Kim's artwork kind of remind me of these two types of artwork in plant version. I love plant and plant love me. Keep reminding the audience that the nature lives with us, around us, and it always circulates and has the ecosystem inside there. So beforehand, it was the research was more focused on trying to avoid human making disaster and then also harming the nature. So the
the studies were focused on making the biological stuff of the ecosystem and also human spirit as well. But her artwork is truly showing the current trend of the study, which is making social ecosystem, social ecology from the art. 네, 감사합니다. 네, 그 다음에는 저희 아주 많이 기다리셨는데요. 마카오의 앨리스 콕의 발표를 들어보도록 하겠습니다. And next we will, this art researcher also has waited for quite a long time to give a presentation. So we will now hear from Alice Koch from Macau. So I'm Alice from Macau. And sorry, my name on Zoom is my daughter's name. She used my account for YouTube. So I'm here in Macau, and I have met Soonim. I think it was in 2008 in Busan, in Korea. At the time, I was having a residence in artist in residence in Busan in open space bay, and we were both a resident artist there. I stayed there for a month, and I remember meeting her there, visiting her studio also. And at the time, I was really amazed to see her studio, where a lot of different objects are all over her studios, like leaves or even sorry, or even bugs, like insects and all these elements from the nature. And I was amazed. I spent a lot of time looking at all these objects, and I was wondering, because Soonim is a very quiet person. She is not a very, she doesn't appear to be very extrovert. But at the same time, I'm impressed with her ability to relate. Most of the time without words, because she is not someone who is very talkative or extrovert, but she relates with elements of the nature and objects and living objects actually. And then I think it was I think maybe 1 or 2 years after that encounter in Busan, she came to Macau, in the Macau Oxford House, and she did also a residence a project in Macau, and then we get to see her solo exhibition here in the Oxford House. And at that time, I was really impressed with her idea of her encounter with stones, because when I was seeing this dead bugs in her studio, I was already wondering what kind of communication or what kind of relation she could have with these objects, or with this elements, nature elements. And when she did this solo exhibition at the Oxford House in Macau, when she proposed the idea that we can actually have an encounter with stones, that is something I think very poetic to start with, and at the same time it's very true, because human beings are part of nature, and stones actually, as I am also very interested into ancient civilizations, such as very tribal civilizations such as Tibetan culture. We know that all nature has their own spirit and their own presence, and I think Soonim's work is a very poignant example of this relation between human being and the nature. And now I'm very happy that she invited me to be one of the writers to write about her work. And I think I'm particularly interested in the relational nature of her work, as we can, because I'm doing a research also through the lenses of relational aesthetic, where the artist uses relation as form to create a kind of
a social catalyst to weave, as she called herself, a weaver, to weave these relations together and create a kind of awareness and communication among people, and also in her case, not only among people, but also among elements of the nature. And that, I think, is something that is, we talk about relations among people. We don't talk about relations among people and stones. So I'm very interested to go deeper into that relational nature of her work, how she collect these stories, how she encounter these objects, how she treat them, how this communication is possible within her, and then it becomes this installation eventually, or even performances and videos that can be presented in a different context, because her work can be in the forest or in the river, but it can also be in a gallery or in an art museum. So all this context, it's creating a kind of network, and that network, maybe we can consider it as a relational art form. That if we can see that way, I'm wondering if we can do that. So the article that I will be working on will be around this idea of relational art form, how this relation as form can be interpreted in her work with this, maybe we call it objects or dead objects, but at the same time, what is the essence of this relation? What is the aesthetic of creating this? And what is the effect, actually, the effect of this relation is creating? Because this relation that she has built in her artwork doesn't stop there, because there is this message when people come into her installation, when they encounter her personally also. Yeah, I think that's around the idea that I will be working on about her work. Yeah. Thank you. 안녕하세요. 저는 이제 마카오의 앨리스 콕이라고 합니다. 지금 이제 화면에 있는 제 이름 온수 같은 경우는 제 딸이 이제 유튜브를 보기 위해서 사용하는 이름이라서 이제 양해 부탁드리겠습니다. 제가 수님 작가님을 만난 거는 부산에서 2008년에 만나게 되었는데요. 당시에 이제 부산 프로젝트에서 이제 거주 아티스트로서 같이 함께 진행을 하게 되었는데요. 그래서 함께 이제 아트 거주 단지에서 이제 거주를 하면서 자주 만나고 스튜디오에도 계속 이제 방문을 하면서 이제 그 스튜디오에 수님 작가님의 스튜디오에 있는 여러 다양한 옵제들을 이제 보면서 이제 많은 것들을 이제 탐구할 수가 있었었는데요. 이제 스튜디오에는 여러 이제 잎들이라던가 아니면 이제 곤충들이라던가 그런 정말 다양한 이 오브제들이 있어서 이제 굉장히 오랜 시간 동안 이 부분을 이제 들여다보게 되었었는데요. 이제 수님 작가님 이제 본인은 이제 굉장히 조용한 사람이라고 볼 수 있겠고 그렇게까지 외향적인 상황은 아니라고 할 수가 있겠는데요. 말이 많지 않으신 분임에도 불구하고 굉장히 이 요소들, 오브제들과 굉장히 끊임없이 소통을 하고 있다는 느낌이 들었고, 이 자연의 이 오브제들과 굉장히 이제 어떻게 그 자연의 오브제들을 잘 다루는지, 잘 이제 소통을 하고자 하는지가 많이 보였습니다. 이제 부산에서 이제 그 1, 2년을 지내고 나서 이제 후에 마카오에 이제 또 와주셨었는데요. 당시 이제 옥스웰 하우스에서 진행이 됐던 이제 작가님의 이제 전시회에서 이제 여러저러한 부분들을 볼 수가 있었습니다. 이제 특히 이제 해당 스튜디오에서는 이제 또 이렇게 죽은 이제 여러 이제 가지라던가 아니면 이제 돌들을 가지고 진행되는 부분들이 있었는데 이 부분들이 이제 정말 흥미로웠고 이제 굉장히 시적이면서도 정말로 정말 사실적인
이제 아트라다라고는 느낌이 들었는데요. 이제 결국에는 인간 자체가, 인간이라는 존재 자체가 이제 자연의 일부분이기 때문에 이제 돌들 또한 이제 굉장히 흥미롭게 그 부분을 보여주는 부분이라고 생각이 되었는데, 특히 이제 대부분 이제 많은 고대의 이제 인간 문명들, 이제 예를 들어서 티베트인들의 문명이라든가 이런 부분들에서 여러 이제 이런 자연적인 요소들이 영혼이 있다라고 많이 이제 느껴지게 되는 부분이 이제 굉장히 이제 인간과 자연 간의 커넥션을 보여주는 어떤 관계성을 보여주는 부분이라고 생각이 되었습니다. 저 또한 이런 이제 관계적인 측면의 에스테틱을 보여주는, 느낌을 보여주는 그런 아트 작품들에 이제 몰중을 하고 있는데요. 이제 이러한 부분들이 똑같이 이제 수진 작가님이 이런 우리 인간에게 이렇게 우리가 자연의 일부다, 우리 또한 자연의 일부다라는, 자연의 요소다라는 것을 굉장히 상기시켜주는 부분들이 굉장히 흥미로웠고, 많이 대화를 이제 함께 나누었을 때 이제 특히 우리가 대부분 인간 사이에서의 관계성에 대해서는 많이 이제 얘기를 하지만, 사실 인간과 자연과의 관계성에 대해서는 이제 사실 그렇게 많이 얘기를 하지 않는 부분들에 대해서 이제 이 수님 작가님께서 어떻게 이런 스토리들을 이제 잘 수집을 해서 또 이런 자연 요소들을 어떻게 잘 다루고 존중을 하는지, 그거를 또 어떻게 이제 설치를 하고 퍼포먼스적으로 보여주는지, 그런 여러 내용들이 굉장히 흥미로웠던 부분입니다. 이제 어떤 이상형적인 부분들, 이제 관계적인 측면들을 잘 녹여서 보여주는 그런 관계적인 아트라고 보실 수 있겠습니다. 네, 감사합니다. 그 다음으로는, OCI 미술관의 정유현 큐레이터님의 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. Next, we will now hear from the curator Youyeon Jung from OCI Art Museum. 네, 안녕하세요. 정유현이라고 합니다. 저희 OCI 미술관에 2011년 레지던시에 김수님 작가님이 처음 입주를 하셨었습니다. 그래서 그때서부터 지금 이전 여러 그 평론가 선생님들께서 말씀 주셨던 작업을 그때서부터 계속 진행을 해 오시고 계셨었고, 사실 제가 김수님 작가님을 처음 만나게 됐을 때는 올해 작년 그리고 올해 8월에 있었던 전시였습니다. 김수님 작가님 개인전이었는데요. 저희가 이번 연도부터 새롭게 만든 전시 그 기획 프로젝트가 있습니다. 귀한 인연 전시라고 저희 미술관을 거쳐가셨던 분들을 다시 초대해서 개인전을 열어드리는 그런 형태로 작가님 한 분 한 분을 다시 마주하고 있는데요. 그래서 그 작업의 일환으로 제가 올해 여름 김수님 작가님과 같이 전시를 준비를 하게 됐었습니다. 지금 이 소원화랑 2층, 3층 전시실인가요? 그쪽 가면 보실 수 있는 그 작품들, 그리고 더 언노운 에더블 뷰티라는 전시명을 가진 전시를 제가 수님쌤과 8월에 같이 준비를 하고 진행을 했었는데요. 이 전시에 출품됐던 작품들은 기존의 김수님 선생님께서 만들어 오시던 작품과는 조금 다른 형태였다고 볼 수가 있습니다. 사실 작은 거인이라고 선생님 불리실 만큼 정말 큰 돌이라든지 나무라든지 자연에서 수집할 수 있는 그런 대상들을 가지고 큰 조각품들을 주로 설치하는 작품을 만들어 오셨었는데, 저희 전시에서는 평면 작품 30여 점을 출품을 하셨었습니다. 그리고 요 내용은 어떤 작업들이었냐면 우리가 항상 먹고 남기는 부산물들, 뭐 예를 들어서 이 과일의 씨앗이나 혹은 껍질이라든지 계란 껍질이라든지 이렇게 먹고 남겨지는 음식물 쓰레기라고 부를 수 있는 그 부산물들을 한지나 트레싱지 같은 그런 종이에다가 콜라주하는 형태로 붙여 나가면서 제작하신 평면 작업들이었습니다. 그래서 이렇게 전시실에 그런 작품들을 쭉 디필을 하고 전시를 하는 와중에 많은 관객들의 반응은 역시 김수님 작가님스럽네요. 근데 이렇게 평면 작업을 다시 만날 수 있다니 정말 새롭습니다. 라는 의견들이 가장 많았지만, 또 일부 선생님들께서는 이대 조각가 나오신 김수님 작가님 맞나요? 이렇게 물어보시는 분들도 계셨어요. 근데 저는 저는 김수님 작가가 어떤 작업을 하는 선생님이라는 걸 알고 있었지만, 그런 어떤 요 메커니즘과 내러티브를 잘 알지 못하는 분들도
결과만 봤을 때, 김수님 작가의 작업만 봐도, 김수님 선생님스럽네요. 김수님 작가님 답네요. 라는 의견들을 많이 주셨었는데, 이 지점이 전시를 하고 전시를 종료하는 내내 제게도 굉장히 흥미롭게 다가온 지점이었습니다. 분명한 것은 김수님 작가는 결과를 생각하고 작업을 이어나가는 분이 아니시거든요. 분명히 매체나 내러티브, 컨텍스트 같은 것들은 모든 작업, 그리고 전시마다 조금씩 새로운데 그것을 받아들이는 관객들은 뭔가 분명히 김수님을 아우르는 공통점이 있음을 느끼기 때문에 이런 반응을 주셨던 거라고 생각을 했습니다. 저는 그래서 이 김수님스러움이 과연 무엇일까라는 것을 생각을 해보게 되었고, 그것을 몇 가지로 정리를 해보고자 이렇게 말씀을 드리고 싶은데, 일단은 첫 번째는 태도의 부분인 것 같습니다. 김수님 작가가 작업을 대하는 태도, 이것은 결과를 예측하거나 계획하거나 이렇게 작업을 시작을 하는 것이 아니고, 혹은 없던 것을 거창하게 어떤 의미를 부여해서 새롭게 창조해내는 것이라기보다는 우연이든 필연이든 어떤 소재를 만나게 되고 그것을 또 자연스럽게 수집을 하고 하는 행위 같은 것을 통해서 작업이 시작된다는 점입니다. 이를테면 언노운 에더블 뷰티의 출품작들, 먹고 남겨진 그런 기본적인 인간 행위에서 남겨진 그런 부산물들을 자연스럽게 작업의 소재로 끌고 들어온다는 그런 태도인 거고요. 그래서 어떻게 보면 대단한 어떤 담론이 깃들어 있는 것은 아닙니다. 그렇지만 오히려 인간이 기본적으로 이해할 수 있는 그런 내러티브를 담고 있는 작업이고, 선생님이 작업을 그렇게 대하는 태도가 김수님스러움을 조금 대변하고 있지 않을까라는 생각을 했고요. 두 번째는 그런 태도로 수집된 재료들이 응집하고 은결하고 부착되어지고 표집되어지고 그런 형식의 문제입니다. 이것도 물질이나 혹은 비물질이 될 수도 있겠고요. 그런 대상들을 김수님 작가님은 채집이라는 형식을 통해서, 말하자면 아카이빙이죠. 그렇게 아카이빙된 재료들을 결합을 하시고 또 그것들을 응집을 해서 김수님 작가님만의 독특한 어떤 리듬, 박자, 그런 것들을 만들어내십니다. 그래서 저는 여기에서 어떤 반복 속의 변화, 패턴화, 응집되면서 만들어내는 김수님만의 리듬이 분명히 존재한다고 생각을 합니다. 예를 들어 방사형으로 동그랗게 늘어놓는 그런 형태 같은 것들이라든지요. 그래서 이것을 조금 더 자세히 들여다보면 이 반복되는 리듬에서 결국 시각적인 리듬이 저희가 느끼게 될 수도 있는 것이고, 한 걸음 더 나아가면 이런 수집, 결국은 노동이거든요. 수집은 그런 노동의 과정을 리콜시키는 형태입니다. 그리고 그래서 무엇보다 여기에서 결과적으로 시간성도 같이 느낄 수가 있게 되는 것인데요. 직시성의 특징인 이 시각 예술에서 시간성을 보여줄 수 있는 방법 굉장히 많지만, 이렇게 김수님 작가님처럼 작은 요소들을 하나하나 쭉쭉쭉쭉 늘어뜨리고 거기에서 발생하는 리듬감을 계속 가지고 가면서 이것이 관람자로 하여금 자연스럽게 시간의 흐름을 확인을 할 수 있는 그런 조금 더 큰 개념까지 확장을 하게 된다고 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 짧은 단위로는 동세인데 이게 결국 크게 나가게 되면 리듬을 만들고 결국에는 이것이 전부 다 아카이빙의 한 과정이 되는 것이거든요. 그래서 이런 특징 속에서 작가님의 작품은 뭔가 지루한 긴 시간성이 아니라 잔잔하지만서도 작은 요소들 하나하나 재미있게 따라가면서 관람자들이 흥미롭게 관람을 할 수 있는 작업의 특징을 가지고 또 있다는 점을 제가 또 재미있게 보았고, 마지막으로는 여기에서 좀 더 확장을 시켜서 결국에 김수님 작가 삶 자체가 아카이빙의 연장선이지 않나라는 생각까지도 하게 되었었습니다. 이 지금까지 계속 선생님 작업을 만들어 나가는 그 근간에는 사실 아카이빙을 하는 태도가 깔려 있었거든요. 그런데 이게 선생님의 삶 자체도 아카이빙의 요소를 갖고 있더라고요. 요거는 사실 오프 더 레코드인데 제가 처음 저희 전시를 준비하기 위해서 작년 겨울, 올해 초 이렇게 선생님 작업실을 방문을 하고 다른 선생님 작업을 대한 태도
더 나아가서 작품을 관리하는 그런 행위들까지도 제가 다 같이 옆에서 체감을 하게 되었는데 정말 작은 전시의 도록, 초대장, 뭐 캡션 이런 것들까지도 모든 것들을 시대순으로 전부 아카이빙을 해놓고 계세요. 작업실에서. 그리고 나아가서 작품 포장되어 있는 그 마감 자체도 하나하나 모든 뭐 캡션 이런 것들을 전부 다 면밀하게 기록을 해두는 과정들을 제가 목격을 할 수가 있었고요. 그리고 또 저희 전시를 준비를 하는 설치 그리고 철수 과정들 자체도 선생님 전부 다 직접 그 삼각대를 설치하셔서 영상을 설치해서 전시 내적인 부분, 작품 내적인 부분뿐만이 아니라 전시를 만들어가는 그 과정 전부 다 아카이빙을 하고 계시더라고요. 그래서 어떻게 보면 이런 작품 내 외적인 모든 부분이 자연스럽게 김수임 작가 내 안에서부터 흘러나오는 그런 태도가 묻어있기 때문에 이것이 곧 김수님의 담론이고 그래서 김수님 작가는 결국 그 담론을 끊임없이 지속적으로 실천하고 있는 작가라는 생각이 들었습니다. 그래서 이런 태도적인 거시적인 통찰 그리고 작품 아주 작은 세부 단위에서 반복적인 리듬이 만들어내는 미시적인 통찰 모두 이것이 결국 김수님스러움으로 수렴한다라는 생각을 저는 해보았습니다. 네, 이상입니다. Hello, I'm Youyeon Jung. So I know that she also has participated in the residence project in 2011 that was mentioned by other critics, and the actual personal greeting was made last year and until this year August. To prepare her personal exhibition of at our center, and so our art museum was trying to prepare a project that we should have an individual exhibition of the individual artist that has done the exhibition at our museum, and invite them all again and go through all the exhibitions again. So for today, this year's exhibition, the personal exhibition, which is located at the third floor of the Sowon Art Center, is called Unknown Gettable Beauty. This art work is quite different from the previous Soonim Kim's artworks. Before, it was more installation artwork of the big objects, such as the big rocks or big tree, which matches with her nickname as the small giant. So, however, in our exhibition, she comes with this artwork as more one-dimensional, plain artwork. So she collected what we call as a food waste, those the outer part of the eggs or other stuff, as we call it, as a food waste, and she collected those and then commemorate and also touch those objects on certain papers and make it as a huge artwork as well. So lots even the audience that doesn't know much of the details of the art mechanism, that they still comes with the opinion saying that this is really Soonim Kim's style. It is very interesting. I didn't know it was artwork done by Soonim Kim, which is known as the famous sculptor. But this is quite interesting, which was also a very interesting views from the audience that doesn't really know much of the art mechanism, still saying this is really Soonim Kim's art style. Although she really doesn't really think of the result, she really focuses on finding and accidentally or intentionally finding the objects of the artwork, and then collects those objects and comes with a certain narrative or context. And so I was thinking, what makes her artwork as her style? It was that it's not like getting the very
lifestyle, very daily lifestyle materials, such as food, what we call as a food waste. It is not really huge, like strong narrative, but this is what, as a human being, we can really truly understand with these narratives. So she collects those, she attaches those materials, and she also makes archives of it. She makes her own rhythms with this. So her artwork shows certain differences, certain changes in those repetition. Sometimes it's like more spiral way or very repetitive rhythms. But we still also find certain types of time flows out of those repetition as well. So it is very interesting that she comes with this. She shows the audience the time flow very naturally, based on collecting and then also displaying these small elements, tiny small elements, one by one, and it shows small time differences, time flows there. So as an audience, it's very interesting to see even the repetition, but also the time flow based on that. I believe this archiving type of style artwork is very much coming from her own lifestyle as well. When I visited her studio last year and this year, like she was making archives of every detailed materials, like every art books of every small, even the small tiny exhibitions. And she also filmed entire installation and distillation of the artwork at the exhibition center as well with her own camera. This entire archiving style comes from her own lifestyle very naturally, and it also applies on her artwork, that's why we call it. It shows that it is her style. 네, 감사합니다. 네, 마지막으로 저희 연구자 양은희 선생님의 발표를 들어보도록 하겠습니다. And lastly, we will hear from the researcher Eunhee Young. 네, 안녕하세요. 제가 화면을 뭘 하나 공유하고 싶은데, 그 중간에 계신 분이 제가 화면 공유할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 지금 비활성화라고 나오거든요. 저는 김수님 작가를 2008년에 처음 만났습니다. 당시에 인천 여성미술 비엔날레를 제가 이제 기획하고 있었는데요. 그때 아주 그 넓은 홀을 김 작가에게 드렸더니 아주 인상적인 설치 작업을 했었습니다. 솜하고 돌을 이제 줄로 연결시킨 아주 거대한 방이 만들어졌고요. 그리고 그 주위에 방석을 놓고 관람객들이 명상할 수 있는, 거의 명상에 가까운 경험을 할 수 있는 그런 작업을 했었습니다. 그러다가 2012년에 다시 또 김수님 작가를 만날 기회가 생겼는데요. 그때는 제주도에 있는 한 해변가에서 진행된 야외 프로젝트였는데, 한 이틀을 두고 김수님 작가가 바닥에 깔린 돌들을 하나하나 치우는 굉장히 인상적인 제가 그 과정을 목격을 했었고, 그리고 바로 작년에 지금 화면에 보시는 이 사진 작업을 다시 또 김수님 작가가 제주도에서 하는 걸 제가 직접 눈으로 보게 되었습니다. 지금 보고 있는 이 사진 제가 직접 찍었고요. 김수님 작가의 작품이 인상적이어서 지역 신문에 그 칼럼을 썼던 걸 지금 여러분께서 보고 계십니다. 보여주시는 것처럼 도시 한복판에 있는 작은 하천인데, 그 하천에 김수님 작가가 지금 하얀 두건을 쓰고 돌담을 쌓고 있습니다. 이 작업을 며칠이고 계속하면서, 사실 이게 바닷가와 면에 있는 하천이기 때문에 물이 자꾸 들어왔다가 빠지고 들어갔다가 빠지는 이런 그 일종의 조수 차이라고 그러나요? 그런 이제 그 수면 상승 하강이 이제 계속 반복적으로 이루어지는 곳인데요. 그 물때를 체크를 하고 들어갈 시간을 정한 다음에
여러 가지 장비를 착용을 하고 이렇게 그 하천 속에 들어가서 바닥에 깔린 돌들을 하나하나 주워서 쌓아 올리는 이 작업을 했었습니다. 근데 저는 사실 이런 장소 특정적인 작업들을 뭐 서양이나 동양의 여러 작가들이 하는 걸 많이 이미지라던가 기록으로 봐왔는데 실제 눈으로 제가 당시 이제 제주도에 거주하면서 이 과정을 쭉 이제 며칠에 걸쳐서 제가 관찰을 하게 된 거예요. 근데 그러면서 김수임 작가의 작품을 제가 많이 알고 있었지만 김 작가가 자연과 보내는 그 긴 시간 그리고 자연의 호흡과 맞추어서 자신이 작업할 때를 또 찾으려는 그런 또 노력들 그리고 사실 자연과 마주를 한다는 게 쉬운 경험만은 아니죠. 여러 가지 어려운 것들도 있고 지저분한 것들도 있을 텐데 그 과정을 묵묵히 받아들이고 작업하는 이 모든 그 측면에 제가 아주 인상적으로 생각했던 경험이 있습니다. 그래서 제가 이번에 저의 연구도 사실 정말 김수임 작가가 굉장히 작품을 많이 하셨어요. 근데 저의 포커스는 주로 이런 그 장소 특정적인 사이트 스페시픽한 작업들에 초점을 맞추고 물론 이제 사이트 스페시픽을 야외 작업만 보면 아니라 실내 작업까지 이제 제가 합쳐서 그 중에서 제가 생각하는 이런 어떤 자연과의 관계 설정에 있어서 최소한의 개입을 통해 호흡하려는 그런 태도, 저는 이것을 최근에 에코페미니즘에서 볼 수 있는 그런 태도라고 보고요. 그래서 그런 지점에 초점을 두고 연구를 할 예정입니다. 사실 이컬러지하고 페미니즘이 만나게 되면 여러 가지 그동안 선구자적인 작업들이 꽤 있는데 최근에는 과거와는 좀 달리 어떤 대안적인 어떤 안을 그러니까 제시를 하는 것보다는 김수임 작가처럼 우리가 살고 있는 이 대지, 이 지구의 어떤 문제에 이렇게 보면 그러니까 새로운 어떤 방향을 제시한다기보다 그 안에서 하나의 어떤 매개자이자 매개체로서 자신의 역할, 그러니까 생태를 해치지 않는 자연적인 재료를 통해서 메시지를 전달하려는 그런 작업들이 나오고 있는데요. 그래서 저는 김수임 작가의 국내 국외 작업들 통틀어서 그런 작업들 몇 개를 골라서 그런 에코 페미니즘의 시각에서 접근을 할 예정입니다. 네, 감사합니다. So I met her in 2008. I was preparing to plan and coordinate the Incheon Woman Art Biennale. And at that time, we have given her a huge art hall, and she came with a very meditating type of exhibition artwork. So the room was filled with lots of rocks and small elements, and then she put some small spaces in the middle that people can see and meditate and observe the nature around them. And also in Jeju Island, I also have witnessed her artwork for multiple days. That she was installing kind of spiral of the rock walls on certain small river. But this river was still connected to the ocean, so there was some tide here and there. But she still checked the time that she can go in and came with certain equipment, and then from the bottom of the river, and then making the walls on the river. So I know many Korean or international artists also do this type of artwork, but I have never seen this type of artwork with my bare eyes. It was really impressive, and also I've been researching and studying about this more site-specific artwork of Soonim Kim's artwork, and it also studying about the relation between the human and the nature. So this is what we call as ecological feminism. So combining the ecology with the feminism is really interesting. So of course there are other artists
artists or other researchers who have been done these type of giving some messages to the people, but not like those huge messages coming from those artists. Her artwork was more giving herself as a passage to the nature. So showing what we can do in this nature, what we can do to live with the nature, and showing that we are also the part of the nature. And this has been great study with her, which was really impressive moment for me. 네, 감사합니다. 이렇게 본 연구 사업의 연구자와 외부 패널 분들의 짧은 발표들을 다 들어봤고요. 발표를 통해서 김수님 작가의 작품에 대해서 우리가 중요하게 살펴봐야 할 지점들에 대해서 확인을 좀 할 수 있었습니다. 모두 수고 많으셨고요. 저희가 시작 지점이 좀 미끄럽지 못하게 시작을 하는 과정에서 조금 시간이 지연이 돼서요. 5분만 잠깐 휴식 시간을 좀 갖고 이어서 오늘 연구자분과 패널분들이 사전에 주신 질문들이 있습니다. 그래서 그 질문들을 중심으로 김수님 작가님의 답변들을 쭉 들어보는 두 번째 세션을 가지도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you all for the speech from the external participants and also the researchers of this researching project for giving the speech regarding of the artworks of the Soonim Kim. So thank you for all those stuff. And since we had some network issue in the beginning, we will now have 5 minutes of short break. And then we come back to the second session, which will be going through the deep questions from the panels and also the researchers towards the author. 저희 다시 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 저희 지난 이제 몇 주 전부터 연구자와 외부 패널분들께서 김수님 작가님에 대한 연구 비평 과정에서 물어보고자 하는 그런 질문들을 좀 이제 받았습니다. 그래서 중복된 질문들은 좀 정리를 하고요. 질문별 키워드로 나눠서 정리를 해서 10가지 질문 정도로 정리를 좀 했습니다. 그래서 그 질문들을 중심으로 답변을 들어보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 질문입니다. Now we will begin with the second session of today's seminar. So for this last few weeks, we have gathered the questions from the researchers and other participants regarding of the critics of the artworks of the Soonim Kim. And we categorized the questions, and then we came with 10 questions. So this second session will be led by the artist Soonim Kim by herself, with her thoughtful answers for these questions. 네, 첫 번째 키워드는 아카이빙에 대한 것이고요. 물질, 비물질적 대상의 어떤 채집을 통해서 아카이빙된 재료를 결합하고 응집된 덩어리는 김수님만의 독특한 리듬, 패턴, 색조로 만들어내며 자연스럽게 포트폴리오에 편입됩니다. 이러한 양상을 작가님 스스로는 어떻게 바라보시는지 이야기와 재료를 수집하고 그것을 작품화하는 과정에서 작가님의 의도 또는 개입 또는 어느 정도인지 여쭙고 싶습니다. 정유연 큐레이터님과 저의 질문에 해당되는 부분입니다. So this question is from myself and also Youyeon Jung. So the first question is that, Soonim Kim's artwork is based on collecting material and non-material things, and then making archive out of those material the things, and combine those stuff and cohere into a huge collective mass. With a very unique rhythm and pattern, and the color which shows her Soonim Kim's own style. This
naturally becomes a huge portfolio, art portfolio of hers. So we wonder how the artist herself is looking and observing this entire artworks, and how she collects them, the stories and things, the objects, art objects, and how does she make it into an artwork exhibition. So we wonder what's her intention through this entire process, and how much is involved with this process. 네, 안녕하세요. 저 김수님인데요. 잘 들리시나요? 먼저 앞서 발표해주신 패널분들이 아주 작지만 굉장히 소중한 인연들로 저하고 엮여져서 상당히 오랜 시간 함께 해주시고 저를 지켜봐 주셨고요. 그 덕분에 어쩌면 이런 작업들을 하면서 버틸 수 있는 힘들이 됐는데, 근데 제가 상상했던 것보다 훨씬 너무 깊이 봐주시고 계셨던 거를 다시 확인하는 시간이었습니다. 너무 감동적이고 감사합니다. First of all, thank you for all those really exquisite opinions from each panels and researchers, giving those opinions that shows my deep intentions regarding of the artworks, and these people who gave their views of my artwork were based on very long-term relationship, but tiny but very precious moments together. So I really appreciate all those opinions that truly shows an understanding my views of artworks. 앞서서 발표해 주신 분들의 발표 안에 사실은 제가 받은 질문에 굉장히 많은 답들이 함께 있어서요. 굉장히 놀랐고요. 그리고 그렇지만 저도 또 나름대로 주신 세심하게 고민해서 주신 답들, 질문에 대해서 한번 꼼꼼하게 준비해 보았습니다. So the views and then the sayings that has given by those other panels, the other participants, were really connected with the answers that I will be giving for this question. But since these questions were collected very thoroughly by those participants, I will also give my own detailed and genuine answers to this question. 이미지에 하나 넘겨주세요. 예. 질문에서 언급해 주신 대로 하나의 결과물이 작품으로 귀결되는 방식이라기보다 이제 작업의 덩어리로 발견되고, 그리고 응집되는 과정, 그리고 응집된 다음에 해체되는 과정 또한 저는 이게 다 작업이라고 생각합니다. So as it was mentioned in the question already, I don't consider of the artwork processing ways as one result to become to end up as an artwork. I don't apply this type of method, and rather than that, I usually observe as a mass of entire artwork, and collected, and then also cohering process, and then even after cohering, also dissolving process is also part of the entire artwork process. 네, 살아가면서 만나는 것들을 굉장히 유심히 보고, 그리고 즐기는 한 사람으로서 그들과 함께하는 시간이 굉장히 저한테는 중요한데, 그 시간에서 찾아내는 것들을 공유하고자 하는 것이 어쩌면 작가로서의 저의 의도라고 할 수 있습니다. So things I get to see, I get to observe from my daily life, through my lifestyle. Also the things that as a person that enjoys those stuff,
for me, time with those objects are really important, really crucial for me to also think of those coming with some intention as an artist, which is to show and share those moments, the time, and also the figures that I have found from those observations. 최대한 제가 느끼고 본 것들을 그대로 드러내고 싶은데요. 네, 그 장소나 그곳의 오브제 그리고 사람들과의 보낸 저의 시간으로 인해서 그에 반응하는 제가 있고 또 그것이 언급하신 그 질문에서 언급하신 리듬, 패턴 그런 것들을 만들어낸다고 생각합니다. So I try my best to show what I have felt, and what I have seen. The place, the objects from the place, the time that I have spent with those people, and myself that is responding to those time and objects and places. These all create the rhythm, patterns, or other certain system that has mentioned by other participants today. 지금 보시는 이미지에서 그 해양 플라스틱 작업 좀 보여주세요. 예, 해양 플라스틱 작업인 시 레인보우나 시스케이프 같은 경우 이제 버려진 플라스틱에 그 아무것도 더하거나 덜하지 않고 그리고 그대로 제시하는 작업인데 이는 제가 시간을 들여서 색을 분류하고 그 배치하고 엮으면서 그 해양 쓰레기에서 그 아름다운 해양 쓰레기지만 그걸 이제 찬물로 그냥 깨끗하게 씻으면서 그 자신 그대로 보여주면서 그 아름다움의 색을 드러나게 됩니다. 그래서 저의 개입은 말 그대로 오브제가 이제 엮이고 배치하고 뭐 그렇게 하는 게 이제 저의 개입의 일부가 되겠죠. 그리고 저의 개입은 오브제가 가진 아름다움을 드러내는 방식으로 작동하게 하려고 노력하고 있습니다. So the sea rainbow and seascape that is shown in this slide. This was I created this artwork with those sea plastics. So the plastic waste that I usually this artwork I literally shows this plastic waste not without adding or without deducting something out of it. So, however, based on the time period that I have put my effort to classify the colors, combining, cohering, these things that is called as a sea waste, shows their true color based on the cleaning that I have done, and it comes with true color of itself. So my participants of this objects is showing its own beauty its own beauty. So the audience don't really just look down on these objects, but also feel the feeling that I have felt that when I was observing the sea plastic, sea waste. So I tried to make it as connecting all this stuff, combining the materials, and then also aligning the materials. So the audience also can see these sea plastics, its true colors, within the same level of my perspective, or even on the lower side of the perspective, to show and overwhelmed by this true color of the sea wastes. 네, 관람객이 그것을 이제 오브제로 내려다보는 방식이 아니라 제가 그걸 보았을 때 감정이 그 오브제를 만났을 때 느꼈던 감정이 전달되도록 관객이 이제 동등하거나 아니면 압도되는 방식으로 이제 시각적으로 만나도록 엮고 배치하고 나열하게 되는 것이죠. So the key is that letting the audience not see this artwork from the top, but instead of looking at these objects
from the top, the audience can also look at it on the same eye level, or even from the bottom, getting overwhelmed by this sea waste, and can feel what I feel as well. 네. 두 번째 키워드입니다. 두 번째 키워드는 돌, 장소, 설치하는 방식에 대한 질문이고요. 연구자 로버트 양은이 앨리스 콕의 질문을 정리를 좀 해봤습니다. 특정한 장소, 지역에서 수집된 돌을 매달아 설치하는 작품인 나는 돌 시리즈의 경우에 설치 과정이 얼마나 어려울지, 얼마나 많은 시간과 에너지가 필요한지에 대해서 상상해 봅니다. 2009년 송추에서 진행한 돌 작업과 2014년 인천에서 한 작업 등에서 볼 수 있는 돌 작업의 계기, 배경, 의도, 맥락에 대해서 궁금합니다. 그리고 돌 외에도 공중에 매달아 설치하는 방식의 어떤 작품 설치 방식에 대한 이야기까지 같이 확장해서 설명 부탁드립니다. 그리고 여기에 덧붙여 직물 작업의 경우에 실제 직물 작업이 인간과 자연을 어떻게 연결하고 그 관계성을 어떻게 형성하는지 그 부분에 대해서도 같이 답변 부탁드립니다. So the next keyword is regarding of the stone and also the site and the clinging installation method. So this was the question collected from Robert Lee and Eunhee Young. So especially the I Am the Stone series, these artwork was installing with the strings, installing the stones with the strings collected from specific sites or regions. So we couldn't even imagine how hard and how long, how much effort that has put to this installation artwork. And also from that we were wondering why you started with this stone artwork, stone installation artwork, and what was the background, what was the intention to do this at the rock installation artwork at Songchu 2009, and also the artwork done in 2014 in Incheon. So we wondered, like, your story based on this artwork processing of the installation with the string and other materials, not only with the stones as well. 네, 해주신 질문 이미지가 2-1번인데요. 좀 띄워주세요. 네, 그 질문이 굉장히 광범위해서요. 좀 그래도 한번 열심히 성의껏 대답해 보겠습니다. 그 2009년 송추에서 진행한 덧시 작업인데요. 그 2-1번 먼저 보여주세요. 예, 2-1번에서 그 덧시 작업은 사실은 그 2-3번, 2-2번 좀 보여주세요. 2-2번 보여주세요. 이거 다입니다. So the question itself is quite broad, but I will do my best to give a detailed explanation of the intention of these artworks. So the one mentioned in the question is this artwork called The Seat that was processed, applied at Songchu in 2009. 이 이미지가 떴으니까 이거부터 설명드리겠는데요. 이 작업은 2009년 그 야외에서 송추라는 지역, 한국의 이제 한국 서울 북쪽에 있는 송추라는 지역에서 진행한 작업이고, 설치그룹 마감뉴스의 정기전에서 3일 동안 진행한 작업입니다. So this artwork shown in this slide, so this was applied at Songchu, which is the northern part of from the Seoul, and this took 3 days of the installation as well. 그 작업이 처음 시작된 게 사실은 그 바로 직전에 했던 실내 전시인, 지금 이 이미지 고정해 주세요. 예, 그 실내에서 진행했던 덧시 작업인데, 여기는 이제 부산에 지금은 없어진 대한공간 반디라는 곳이고요. 그
목욕탕을 개조한 그 재생 공간이었습니다. So at the start, the background of the seat artwork was done, started from the artwork installed in Busan. So this area is kind of revolving art spaces in Busan, which was previously the sauna area, but turned into art spaces. 그 4일 동안 이 공간에 앉아가지고 그 목욕탕 바닥에 쌓인 때를 지우개로 지우는 노동을 하는 퍼포먼스적인 작업이었는데요. So what I have done for this artwork that I have to get rid of all those dirts piled on the bottom of this sauna area for 4 days. 그 아까 앨리스 쿡이 언급했던 같이 지냈던 오픈스페이스 배 그 부산에 있는 공간에서 작업실에 앉아서 자리에 대한 생각을 하다가 그 자리에 앉아서 그곳을 이렇게 야, 여기가 내 자리다 싶을 때 그걸 굉장히 열심히 가꾸게 되잖아요. 청소도 하고. 그래서 막 이렇게 자기 자리라고 생각하고 그 자리에 앉아서 열심히 가꾸면 그 자리와 자기가 생각하는 자기의 공간, 그 자기 자리와 그 외부랑 이렇게 달라지게 되는 거예요. 거주하는 시간이 길어질수록 내부와 외부가 분리가 되고 거기에 시간이 점점 길어질수록 그 담이 그 영역은 점점 커지지만 동시에 담은 점점 높아지죠. 그래서 이 설치 작업 같은 경우 열심히 지우개로 지워서 점점 담이 바깥으로 그 쌓여진 이제 그 지우개 가루가 바깥에 쌓이면서 점점 높아지고 그리고 안으로 막 쌓을 때 안에도 점점 높아지는 그런 걸 보여주는 설치 작업이었고요. So as mentioned from the saying from the Alice Coke, so at my seat in our art space in Busan when I was a resident artist there. So I was focusing on cleaning my area and then thinking this is my space, and then I start to realize that the longer you stay in certain area, the more separated from the outer world. So for this installation artwork, so I combine all these dirts into certain walls, making into walls, and then so these walls getting higher from the outer spaces, but also from the inner spaces for those days that I have stayed in this area. 그 2-1번 이미지 한번 보여주시겠어요? 예. 여기에서 같은 컨셉으로 야외에서 진행한 작업입니다. 그 돌밭에서 돌밖에 없는 그냥 말 그대로 돌밭이었는데요. 여기에서 3일 동안 앉아서 안에 있는 돌들을, 그러니까 제 자리에 앉을 때 굉장히 거칠잖아요. 그 거친 안에 있는 돌들을 바깥으로 빼면서 3일 동안 이제 구가 점점 커지고 자리가 점점 커지고 내부는 굉장히 부드러워지는 게 극명하게 대비가 되더라고요. So the same concept applied on this project outer part in Sungho. So this land was basically just pure rock spaces. Nothing else than just rocks there. So to make my own space in this place, I started to take out those rocks inside the area and then making the walls. So the sand inside the wall getting smoother, and it just shows more specific differences, clear differences compared to the outer part. 3일의 그 작업 시간이 지나고 나서 그 작업이 멈춘 후에 제가 자리를 떠나게 됩니다. 그리고 떠난 후에 이 자리에 새들이 오고 그리고 부드럽고 푹신한 흙에 새들이 와서 이제 발자국들이 막 생기고요. 그 다음에 어느 날은 또 고라니가 왔는지 그 똥이 내부에 이렇게 가운데 그것도 센터에 일부러 갖다 놓은 것처럼 떡하니 있게 되고, 그리고 가변에 있는 돌담에는 이제 여러 가지 공충들이 이렇게 숨어서 살고, 또 그 거미들도 이렇게 그 집을 짓고, 그리고 도마뱀도 왔다 갔다 다니게 됐어요. 그런 걸 발견하게 됐죠.
So after 3 days of installing this and then also making my own space and making the walls, when I left, the birds start to come to this area and making their spots of their with their food. And one day, somehow, I don't know, it was intended by the elk or not, but elk's feces was found in the middle, in the center of this area. And at the rear end, which is at the wall, there are small insects living there. Even the lizard, which is the predator of the insects, was also found. 그 자리를 차지하고 있던 사람이 떠난 후에 그리고 자연화되어가는 과정에서 발견되는 것들 그리고 이후에 이제 제가 야외 작업에서 이 현상들은 굉장히 많은 부분 차지하게 되는 그런 발견이었죠. 네. So it was quite an observation that seeing that the seat, that area that was taken by the human, and also when human leaves, the space goes back to the nature. This observation takes huge part of my exterior artworks. 예, 2-4번 이미지 보여주세요. 네. 돌 작업에 대해서 물어보셔가지고, 이 작업 같은 경우는 어디서 굴러먹던 돌멩이 시리즈인데, 2003년에서부터 지금까지도 이렇게 간간히 제가 이동하면서 진행하고 있는 작업이고요. 그리고 어디에, 그 돌멩이들이 어디에서 발견됐는지, 또 그 발견된 지역의 모습을 이 돌멩이들이 하고 있다는 것을 이제 이 작업을 통해서 생각하게 되었습니다. And this project is showing the project that I have done with the stone, which was mentioned in the question. So I have done this project from 2003 and even till now, which is called as the rocks that was run or left somewhere. So each rocks shows and the characteristic of the regions where it was founded. 2-5번 한번 보여주시겠어요? 2-5번 이미지 부탁드립니다. 네. 이 시리즈로 설치 작업을 꽤 많이 진행했는데요. 지금 이미지를 보시면, 여기 이 공간의 이미지랑 굉장히 겹칠 겁니다. 다만 이제 돌이 화분이 됐고 벽에 있는 씨앗이 이제 사진들로 이제 달라지는 지점인데요. So in this slide, it's also the installation artwork based on the long project, which is called the I Met with Stone. So this exhibition area is resembling with the current exhibition area of Sowon. The only difference is that the stone has turned into the plants here, and the photos turn into the seeds in this exhibition area. 이거는 제가 돌을 어떻게 보는지가 이제 드러나실 겁니다. 이 돌은 어디에서 왔고 누군가에 의해 기억되고 또 다른 누군가로 그 기억이 전환될 수 있게끔 설치한 작업입니다. So this art project shows my perspective of on the stones. So the stones. The stone shows where it was founded, and also it shows how I observe it and how I treat it as well. 2-6번 이미지 부탁드립니다. 예. 이게 아까 김성호 선생님께서 말씀해 주셨던 2014년도 금강 자연미술 비엔날레에서 진행한 점과결 작업인데요. 이게 사실 그 전까지 설치 기간이 이렇게 정해져 있었다면 이 작업 같은 경우는 제가 긴 텀으로 진행한 첫 번째 작업이라고 할 수 있습니다. And then this slide shows the project called
the dots and Gyeol, which was mentioned by Dong previously, which installed at the Gyeongwon International Natural Art Biennale in 2014. It took 3 months of our processing, so which was quite my first long-term art installation project. 네, 다음 이미지 보여주시면요. 이게 3개월 정도 현장에서 작업을 하고 그리고 1년 동안 촬영한 작업입니다. So this project was processed for 3 months, and then it was filmed for 1 year as well. 그래서 설치 작업을 할 때 설치 결과물로 끝나는 게 아니라 그 진행되는 과정과 또 그것이 사라지는 과정까지 굉장히 1년 기간 동안 촬영할 수 있었던 거의 초창기 작업이죠. 현재도 그런 작업을 하고 있고요. So this project is showing how I have processed this artworks, and then how it was dismissed even after I left. And I was filming this entire process, collecting, making something, and turning into something, and then dissolved and going back to the nature. So this type of observing artwork is going through my entire artwork style, which I am also applying to current projects as well. 다음 이미지 보여주세요. 그 돌멩이를 매다는 형식의 그 질문에서 언급해 주셨던 돌멩이를 매다는 형식의 작업은 사실 2007년 미국 버먼트 스튜디오에서 개인전을 진행했던 개인전 그 Ethereal Space에서 발표한 작업인데요. 이거의 제목이 이제 더 스페이스 12인데 이게 아마 처음일 겁니다. 예. And clinging the stones to certain places, places. This type of artwork was done at my own art exhibition called Ethereal Space, which this project this artwork specifically called the Space 12. Which was done in the Burman's studio in the States in 2007. 그 작업실 앞에 기온강이 이렇게 흐르고 있었는데 그 기온 강가에 쌓인 돌멩이, 강가에 이렇게 돌이 쌓이잖아요. 그 쌓인 돌멩이 위로 봄이었는데도 굉장히 두텁한 눈이 쌓여가지고 그 상당히 밖에 온도는 춥지만 사실 제가 작업실에서 창가로 봤을 때는 그 햇살이 막 내리치는 풍경과 함께 약간 땅이 굉장히 따뜻한 이불 덮고 있는 것 같다는 그런 느낌이 있었거든요. So at my studio, in front of my studio, there was a river, and on the top of the piled stones, rocks there, the snows was piled also up on those stones. The outer part, outdoor temperature was quite low. However, inside the studio was warm, and seeing those outer space was looking like this snow is like a soft blanket for these rocks and the soil. 그때 제가 그 순간에 느꼈던 그 느낌을 이렇게 드로잉하고 그리고 그 장소에 있던 그 장소 현장에 있던 돌을 가지고 전시장으로 가지고 오고 그리고 그때 그곳에서 사람들을 따뜻하게 하는 재료 그때는 양털이었거든요. 그래서 그 양털을 공중에 이렇게 이불처럼 해서 실내에다가 제가 본 그 실외 풍경을 펼쳐놓은 그런 설치 작업이라고 할 수 있습니다. So I start to draw the feeling that I just felt instantly looking at those scenic views, and taking the stores, taking the stones on the land around the studio, and then also with the sheep forest, which makes the local people keep warm in that current weather. So it shows the insulation and also the combination of these
to materials as well. 이 작업을 하면서 이제 기욤강의 돌을 만질 수밖에 없죠. 만지고 자세히 관찰하면서 그 지역의 지리학적 특색이라든지 그 지역을 더 잘 알 수 있게 되었는데요. 이후에 지금 보시는 이미지처럼 이게 바로 아까 양은희 선생님이 말씀하셨던 인천 여성 비엔날레에 출품했던 작업이고요. 이때 그 한국에 돌아와서 한국의 여러 지역에서 인천뿐만 아니라 제주, 뭐 서울, 경주, 대전 할 것 없이 여러 지역에서 그 자리, 그 전시장이 있는 그 지역의 돌들을 가지고 설치 작업을 하게 됐고, 그러다 보니까 이제 그 지역의 사람들은 자기 발밑에 채 있는 그 돌의 모양을 전시장 공간에서 더 잘 볼 수 있게 되었죠. So this type of artwork also applied in different regions, such as Incheon woman artwork biennale that was mentioned by the other participants, and also in Jeju, Seoul, or other countries as well, showing the ecological characteristics founded from this tiny rocks as well. So I could see the key differences, and audience also could feel the rocks of their region with these exhibitions. 지금 보시는 이미지는 제주고요. 다음 이미지 보여주세요. 이런 설치 작업이 이루어지는 장소의 그 돌을 이용함으로써 이제 관람객이 자기가 살고 있는 공간에 바닥을 구르면서 전혀 이렇게 신경 안 쓰고 그냥 이렇게 있는지 없는지도 모르는 이름 없는 그런 존재하는 돌들이 전시장에서 특별하게 작가에 의해서 특별하게 공간에, 그것도 사람의 눈높이에 가기도 하고 바닥에서 떨어져서 뜨기도 하는 그런 걸 경험하게 하는 작업입니다. So this is also a Jeju, which is quite unique experience as a human, looking with the stones that we just usually pass through and then step on without thinking, and now seeing the rocks of our region on our same human eye level, or even seeing the rocks dropping to the bottom of the floor, and also flying back to a certain level as well. So the audience can feel something that is in our life, and then also showing in different aspect as well. 조금 점핑해서 2-22 이미지 좀 보여주시겠어요? 네. 돌들을 막 매달고 막 이랬는데요. 이게 이제 2017년도 구징 자연미술 비엔날레에서 메모리 오브 스페이스인데, 이 작업들 같은 경우는 그 돌이 다른 오브제들로 변환된 작업이거든요. 그러니까 폐교를 리모델링해서 미술관으로 만드는 작업 중이었던 공간이었는데, 그 공간 외부에 버려져 쌓인 쓰레기들을 찾아서 실내 공간으로 가지고 온 작업입니다. So, and this artwork showing in this slide is called Memory of Space at the Guzing Biennale in 2017. So I collected, this entire space, I was trying to turn abandoned school into art exhibition hall, and it also expanded to the project as getting those waste or dirt on the outer space of the exhibition area, and clinging those waste to the wall as well. 이게 땅 속에서 들풀에 섞여서 이렇게 땅과 구분되지 않은 상태에 있었지만 이제 잘 씻고 그 형태를 드러나게 해서 이 공간에다가 제시를 하니까 이 공간의 역사를 보여주더라고요. 그러니까 많은 관람객들이 이렇게 굉장히 막 흥분한 얼굴로 자기들 초등학교 때 이런 거 있었다고, 나 이런 거 썼었다고, 이런 얘기를 하면서 전시장에서 흥분해서 막 추억 얘기를 하는 경험을 할 수 있었습니다. So all these objects were hidden
and mix with all the dirt from the floor and within all those plants on the land as well. But when I washed those objects and showing those actual shape of the objects, it shows the history of the space. So many audiences was really excited to see each object that is reminding them of their childhood, and we're talking about their memories regarding of those objects as well. 그 2-16번 이미지로 다시 돌아가 주시겠어요? 근데 지금 보시는 이미지들은 사실 중국하고 대전 뭐 이런 다른 장소에서들 했던 대형 설치 작업인데요. 그 오브제를 사실 이런 방식으로 실을 연결하고 매달고 뭐 그리고 바람에 의해서 이렇게 움직이게 하는 이런 방식은 아마도 제가 이 오브제 길에서 만난 돌이라든지 아니면 땅에서 만난 이제 이런 오브제들이 관객과 함께 만나게 하는 엮는 방식일 겁니다. So, and these projects as shown in this slide it was quite a mass project done in two different cities, one in Daejeon and one in one region in China as well. So this one is also clinging the things that I have found, such as the rocks that I found on the street, or the stuff, the things that I have found on the land. Those things were clinged to the space here, and it's how I communicate and collect and make archive to meet with the audience. 그 시작 지점인 더 스페이스 12에서부터 그 전시 공간의 가장 높은 것 천정이죠. 이 공간 안에서는 그 가장 높은 곳과 가장 낮은 곳을 굴러다니는 돌멩이 이를 이제 실로 연결한다고 생각해서 그 무명실을 이용해서 연결해서 설치하였습니다. 이는 그 오브제를 공중 부양하기 위해서 매다는 거랑은 조금 다른 방식입니다. 이 실을 매달기 위한 기능이나 아니면 작업으로 기능으로 가져온 것이 아니라 그 실 자체가 가진 원래 성격, 이것과 저것을 연결하는 그런 그 성격을 드러내기 위한 방식으로 등장하게 됩니다. And the start was at the project called the Space 12. So I connected the highest part of the exhibition area and the lowest part, the exhibition area, with cotton string, and also the rocks that was just running through or running on the land there. So it is very different from just clinging the objects on the higher space to make it as looking like a floating in the space. It was more like connecting here and there. So it shows the true aspects, true characteristic of the strings. So from the top, the highest area, and these objects and rocks are kind of floating from the bottom and kind of swinging with the wind. So with these type of installation, the audience can see the things that people usually just walk or step on the daily basis on the floor, and then looking all this stuff again, reminding them of certain memories regarding of this stuff, and also kind of feel the emotions that person who when their foot was actually applied and attached to the floor. 그 공간에 가장 높은 곳과 연결된 그 돌멩이나 오브제들이 바닥에서 살짝 떠서 지금 보시는 이미지처럼 지금 여기의 바닥은 물이거든요. 바닥에서 살짝 떠서 바람을 타게 됩니다. 이는 관람객이 이들을 그냥
지나치는 그 말 그대로 보지 않고 지나치는 바닥이 아닌 그 한 번 더 자세히 보게 하는 기능을 하면서요. 동시에 그로 인한 자신들의 이제 기억에 있는 백그라운드에서 찾아낸 추억을 소환하기도 하고, 그리고 바닥에 발을 대고 있는 인간 자신, 그 스스로한테 감정이입을 하게 하는 역할을 합니다. So, as you can see in this photo, the rocks are, the bottom part, the floor here is water, and the rocks are a little bit away, a tiny bit away from the floor, which is the water. So it makes the audience think about this, and also to observe the things that they usually don't even observe or look at. Which is hidden on the land, and they can again see and connect with the things from the nature as well. 그 사실 이 과정에서 그 하나하나 닦고 엮고 매다는 그런 작업들이 사실은 이제 질문에서 언급해 주신 그 비효율적일 만큼의 노동이 소요됩니다. 처음에는 이런 작업을 하면서 제 시간이 그냥 막 흘러가는 게 너무 좋았어요. 그래서 심심할 사이 없이 막 시간이 흘러가는 게 저는 되게 행복하게 느꼈거든요. 지금도 마찬가지고. 그래서 그 시간 동안 각 돌멩이나 오브제에 대해 생각할 충분한 여유랑 시간이 있어요. 그러니까 작업하는 시간 동안. 그리고 그 관객하고 딱 만났을 때 각 오브제에서 이제 그 소중하게 보는 장치가 이 노동의 시간이 되기도 하거든요. 그리고 그 누군가의 기억에 남고 또 누군가한테 소중히 다루어진 어떤 것들은 다른 사람들한테도 사랑을 받더라고요. So, to be honest, this entire tiny process take like cleaning the rocks and collecting and clinging the each objects one by one to certain spaces takes forever, which could be described as something inefficient in other words, and also takes huge labor as well. However, for me, it was really amusing for me that my time is also going through this procedures. It didn't feel boring at all. It was just pure happiness that my time is also communicating and flowing with these projects. So, and the fact that I could have enough time, numerous time to think of the rocks and also the objects was also meaningful. And when this exhibition meets the audience, it makes the audience think and also observe these tiny objects very thoroughly as well. So these type of process these tiny objects can be reminded, and also turning into someone's memory, and it is also carried by someone else's. It shows that it is also, this type of process is also loved by many people as well. 그 앨리스 콕이 질문해 주신 것 중에 지금 준비한 이미지에는 없는데요. 그 제 작업 중에 더 피플 시리즈가 있어요. 그 작업 같은 경우는 제가 이렇게 다니면서 그 지역에서 만난 사람들 중에 그 지역에서 막 드러나고 유명하고 화려한 그런 사람이 아니라 숨어있고 감춰져 있지만 마치 그 지역의 따뜻함 아니면 그 지역의 어떤 제가 스스로 하는 말에는 알려지지 않은 신이라고 하는데 unknown god이라고 그 지역의 상징성을 가진 오래 산 어떤 분들의 얼굴이나 모습을 그 지역을 보여주는 형식으로 그렇게 표현하는 작업이 있습니다. And to answer the question from Elliott's Cog, there's also a project called the People series. So I have encountered with many local people, but not like
very fabulous or star type of people. More like the people who are hidden, but also that shows the one community, the local community vibe from their face. So I also make an archive out of the people I have encountered who lived in that region for a really long time, showing the characteristic of the region as well. 네. 네, 두 번째 질문에 대해서 답을 쭉 좀 들어봤고요. 이 앞서 했던 두 번째 질문에서 이제 다뤄진 작품과 같이 약간 연결된 질문이긴 한데요. 자, 세 번째 키워드는 공간에 대한 생각, 장소 특정성, 그다음에 인간과 자연이라는 키워드를 좀 다양하게 잡아서 3번부터 5번 그 질문을 좀 한꺼번에 말씀을 드리고 그거에 대한 답변을 좀 이어서 얘기를 해주시겠습니다. And so the next question will be also aligned with the second question that the artist just answered to. The keyword of the next question is about the thought regarding of the space and also the site specificness and the nature and the human relations. So for the next question, the next three questions, and the author will be answering to the three questions as a kind of consecutive answer. 네. 이 질문들은 연구자 양은희, 우다쿠엔, 앨리스 콕의 질문을 이제 모아서 정리를 한 것이고요. 앞서 질문했던 이런 질문을 통해서 다뤄진 작품과 같이 2004년 작가님의 작업이 보통 The Space로 명명되어 왔습니다. 지난 18년간 그 거친 여러 변화를 돌아볼 때 그 당시 처음의 공간에 대한 호기심과 지금의 공간에 대한 생각이 어떤 차이가 있을지 알고 싶고요. 그 다음에 장소와 어떤 사람의 이야기를 어떻게 수집하는지 방금 잠깐 말씀해 주시긴 하셨지만 일종의 장소를 어떤 여행하는 일정을 세우는 어떤 그 기준 그리고 장소와 사람을 선택하는 기준 이런 것들을 같이 답을 좀 해주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 인간과 자연의 그 관계에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 그리고 본인의 작품이 관람자 또는 자연 자체에 어떤 의미를 부여하기를 원하시는지 그리고 마지막으로 2004년 제작한 The Space to 씨앗 형태의 방이 이제 어디서 제작된 것인지 목적이 무엇이었는지 조금 자세한 이야기를 좀 부탁을 드립니다. So the three questions was combined from the questions from Eunhee, Jung, and Dar-Kuen. So based on the previous questions, those are artworks that has done by the artist from 2004, which is now named as The Space. For those changes in the last 18 years, what was your interest? What was the difference of the interests and also change of the thoughts regarding of the spaces in that area at that time and now as well? And the other question is from the Ellis Cook. Then as how the author artist is combining this space and the stories of human and how you collect it and how you make it into certain spaces and how you plan this trip to these certain places. Like what was the critics that you picked those certain spaces and also other critics to pick those people for this art project as well. And how do you think of the relation between the human and the nature, and how do you want your art project to be described or applied to the audience and also to the nature as well? And the last question is that where you have a plan to do the space to and applied the project called Space 2 in the form of the seed, which was
which was installed in 2004. What was the intention of the project as well? 네, 질문이 길어서 네, 다 꼼꼼하게 해야 될 텐데 지금 보시는 이미지의 작업이 더 스페이스 시리즈의 첫 번째입니다. 예. 40여 평의 전시 공간이고요. 이 공간에다가 그 당시에 이제 가로수들을 봄에 가지치기를 쫙 하거든요. 그래서 버려진 가로수 가지로 이렇게 공간을 쫙 채워서 숲을 만든 작업인데요. 이때가 제가 대학원 3학기 때입니다. 네, 이 전까지의 학교에서 함께 공간을 쉐어하면서 하는 작업들은 주로 이제 나열식으로 보여줄 수밖에 없었거든요, 공간에다가. 근데 제가 처음으로 저한테 온전하게 주어진 빈 공간을 만났고, 그 빈 공간에 이야기를 채워나갈 수 있었을 때, 약간의 부담감과 함께 굉장히 거대한 설렘 같은 게 있었습니다. So, as you can see in this slide, this is the first series, first part of the space series. So I could use this huge land, which was about 40 inch Pyong, which is the Korean area measurement. So here I could take the entire space and then cutting some of the tree parts and then turning this space into certain forests with abandoned tree parts. This was done in my third semester of the master degree program, and before this project, I could only align projects in certain spaces, which was commonly used at the school. But this was my first time encountering with completely empty space that I can actually use ultimately. And I can also fulfill this entire space with some stories. It was quite excited, also quite overwhelming at the time. So I was filling certain systems, certain walls, certain views, and the stories in these space for a certain period. And also, I was also observing that it was also fading away in certain period as well. In that time, I felt like this is the project that I will be doing constantly. 빈 공간에서 적정 시간 동안 세계와 이야기가 채워지고 이후에 사라지는 그 느낌이 되게 좋았습니다. 이런 작업을 계속 하게 될 것 같다는 그런 생각을 했던 것 같아요. 그래서 더 스페이스라는 제목에 그때부터 숫자를 붙이기 시작했고요. 실제로 특정 제목을 좀 붙이기 애매한 작업이나 아니면 저도 정확하게 어떤 문자를 찾지 못한, 그래서 제목을 붙이지 못한 그런 작업들에 그냥 더 스페이스, 왜냐면 그 공간이 주어졌고 그 공간에서 이야기가 생겼다 사라지는 그런 작업에 이름을 붙이기가 굉장히 유용했습니다. So I started to number this type of project with the project named The Space, and it was quite useful for me to name certain projects that I couldn't find certain human words to give the title of this certain exhibitions. So that's where I start to use the space project name on certain projects. 현재 와서는 그 공간이 이제 초창기 사방에 막힌 벽 공간이었다면 지금은 이제 아까 양은희 선생님께서 언급하신 흐르는 돌, 산지천에서의 작업처럼 이렇게 자연 현상과 함께하는 자연 공간이 되거나 아니면 그 다음 이미지 보여주세요. 네, 이런 자연 현상에서 서로 호흡하면서 뚫린 공간에서 있는 작업과 그 다음 이미지 보여주세요. 그리고 무용단 같은 이제 무용단하고 같이 콜라보한 작업인데요. 이제 추는 작업 이런 작업 시리즈처럼 이렇게 공간이 아니라 시간, 그러니까 유동적인 그런 공간 자체도 이 시리즈에 포함되기도 합니다. So
at the start, the space, the artwork space was a space that is blocked with the walls, and now nowadays it has become a natural space with a natural phenomenon, which is also as such as the overflowing stones at the river. And the other also, this space series could be a project showing the flow, the reflective flow of certain spaces, such as the project called Dancing Clothing, which was collaboration with the ballet art school as well. 네, 그 두 번째 이제 우다쿠엔 선생님께서 이제 질문해 주신 작업에서 인간과 자연 사이의 관계, 저는 제가 인간이기에 인간의 이야기를 할 수밖에 없다고 생각합니다. 자연에서 자연의 현상을 보여주고 그곳에 살면서 인간이 움직이고 만드는 흔적들을 드러내기도 하고, 그리고 인간이 버린 것들을 찾아내서 드러내기도 하지만, 근데 인간이 드러낸 모든 작업에는 사실 인간이 드러난다고 생각해요. 그래서 인간과 자연이 서로는 다른 것이라고 생각하지 않고, 사실은 이 개념 자체는 굉장히 가까운 역사에서 나타난 개념이라고 생각하거든요. 그래서 편의상 이제 분리된 개념일 뿐이지, 사실 서로 반대 방향에서 그런 분리된 개념일 뿐이고, 그 사이에 관계라고 할 것이 없을 정도로 서로 일치한다고 생각합니다. 다만 인간의 편리와 생존이 서로 반대 방향에서 공격하는 일이 있는데, 사실 자연에 대한 관심은 인간 스스로의 생존에 대한 관심이라고 생각합니다. 어떤 대상에 대한 인간이 우월해서 어떤 대상을 보살펴주는 그런 개념이 아니라 내가 살기 위해서 그래서 지켜봐야 되는 그런 관심이라고 생각합니다. And the question regarding of the relationship between human and the nature is that I just believe that as a human being, since I'm a human being, I have to talk about human, and so I can show the natural phenomena from the nature, and also show some certain traits that the human was making by movement or building and living there, and also showing the things that human has thrown away. So all this artwork shows the nature, but also shows the human. I don't believe that human and the nature is different. It's just the conceptual differences, but in real aesthetic, there's nothing different between these two concepts. The only difference is that sometimes the human's convenient way, human things, and also human survival could be attacking each other from the very opposite side. So to solve this situation, I believe we have to think as the interest in the nature is about the interest how human can survive. It's not like a human being is a way better figure that is looking down on the nature, and we have to kind of give some protection to the nature. It's not like that concept. We just have to keep the interest in the nature in order to survive as a human being. 마지막으로 이제 양은희 선생님께서 질문해 주신 지금 보시는 이미지인데요. 굉장히 오래된 이미지라 얘가 2004년도 금강 자연미술 비엔날레에 출품했던 작업이고요. 공주 장군봉이라는 곳인데 공주 영상정보대 뒷산에 있는 산속입니다. 이 숲에 나뭇가지 사이에 이렇게 숲이 굉장히 어둡잖아요. 그 어두운 숲 안에 나뭇가지 사이에 둥근 구멍이 있어서
하늘이 이렇게 보이고 그 구멍에서 빛이 쫙 들어오는 시간대가 있어요. 그래서 이런 공간을 찾아서 그 당시 공주 길의 가로수 가지치기 해서 버려진 가로수였던 은행나무 가지를 이제 다 주워와서 그 숲속에다가 이렇게 잘 보시면 그 두꺼운 그 뿌리나 몸통 쪽에 있던 부분이 아래쪽에 있고 가지에 가는 부분이 위쪽에 있어요. 그래서 멀리서 이렇게 보면 되게 이상하게 생긴 동그란 나무가 있는 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 그런 이상한 나무 그 아래 이제 그 안에 공간이 있어서 그 공간에 사람들이 들어갈 수 있고 그 들어가서 다음 이미지 보여주세요. 보시면 들어가서 앉아서 햇볕 받으면서 쉴 수 있는 그런 공간을 만들었습니다. And this slide shows the project that I have done in 2004 at the Gyeongwon International Natural Artwork exhibition. In this certain space was the forest area behind the Gwangju Video Information Center. So here I have found certain space that has some sunlight at certain time period between all these trees and also within making a small hole in this forest. So I collected the abandoned tree parts that was cut it from the street trees of the driving ways in Gwangju, and I collect those stuff and then made this type of holes. So as you can see in this photo, the thicker parts are installed in the bottom, and then it goes lighter and thinner on the top. So when you look at this installation artwork from far end, it looks like a weird space, weird wood space, doesn't looking like actual trees, but when you actually go in there, as you can see, the human can actually, the pedestrians can actually just stay there and enjoy the sunlight and then lie down on these certain spaces. 네, 지금 어느새 5시가 넘어가고 있는데요. 자, 나머지 질문을 좀 빠른 속도로 이어서 진행을 해보도록 하겠습니다. 6번째 질문은 김성호 선생님께서 주신 질문인데요. 김수님 작가께서 기억, 생태, 자연, 환경과 같은 주제와 관련된 작업에 천착해 오고 계신데 많은 부분 에코아트의 장르에서 괄목할 만한 작업을 선보여 오시는 것으로 알고 있습니다. 지금까지 발표하신 여러 작품들 중 가장 애착이 있는 작품은 어떤 것인지 설명해 주시고 아직 실현되지 않은 작품 중 특별히 계획하고 계신 프로젝트가 있으신지 소개해 주시기 바랍니다. So the next question is from Sungho Kim. So artist herself has been doing lots of projects regarding of the memory, ecology, the ecosystem, nature, and environment, and especially showing really huge aspect of the eco art. So I wonder which project was your favorite, and then is there any other specific project that you are planning and not have done yet? 가장 애착이 가는 작업에 대한 질문을 자주 받아요. 그러면 제가 항상 하는 답이 있는데요. 지금 하고 있는 작업입니다라고 얘기하거나 아니면 다음에 할 작업이요. 근데 김성호 선생님께서 그것까지 다 질문을 해주셔가지고 저는 사실 먼 미래를 계획하는 타입은 아닙니다. 지금 관심이 있고 주어진 공간에 좀 집중하는 성향이고요. 현재 지금 하고 있는 전시, 소원아랑에서 이제 하고 있는 개인전 Nature in Food 시리즈는 여전히 저의 뇌에 굉장히 많은 부분을 차지하고 있습니다. 그리고 이제 3, 4월쯤에 계획 중인 야외 작업 전시 2곳이 다음 주쯤에 이제 답사를 움직일 거고요. 그리고 여전히 길 가다가 돌멩이 줍고 촬영하고, 그리고 해변에 갈 일 있으면 해변에서 놀다가 해양 플라스틱 줍고요. 그리고
그 장소도 기록하고, 그리고, 그 시리즈를 이제 장소성 있는, 지금 같은 경우는 이제 그 기존의, 레인보우나 그런 컬러별로 분류해서, 작업을 했다면, 지금은 이제 장소성을 가진 설치 작업으로 조금 계획하고 있고, 또, 이렇게 지원금이 좀 생기면, 이를 좀 전동장치를 활용해서 사람들과 함께 호흡할 수 있는 그런 장치적인 작업을 하고 싶은 생각은 여전히 하고 있습니다. So whenever I get this question about my favorite artwork, I always answer it as the current project or the project that I will be doing in the future. I'm not the person who plan far future. I focus on current status now, and also focus on the spaces that I have given, and so that's currently for me the Nature in Food series that I have that is exhibiting these days in Sowon art area is taking huge part of my interest these days. And maybe next March or April, I am planning certain exterior site-specific artwork in 2 places. So maybe next week I will be going a site checking trip, and still I am gathering and collecting the stones that I encounter on the roads and taking photos of it. Or when I have chance to go to the beach, I record those space and collect those sea wastes as well. So I am planning on another installation project that is more site-specific following this series. And if I get more fund, maybe I will prepare also certain projects collaborating with electrical devices as well. 네. 그 다음에 7번째 질문입니다. 7번째 질문은, 키워드가 육체 노동과 정신 노동이고요. 이 질문은, 우다쿠엔, 로버트리, 그리고 정상희가 이제 궁금해서 드렸던 질문이고요. 작품의 제작 과정은 많은 육체적인 노동과 동시에 고도의 정신적 노동을 요하는 것으로 보입니다. 작업 과정에서 결과적으로 만들어진 물질적으로의 어떤 작품이 중요하지만 바람 또는 물의 흐름 이런 것들에 의해서 작품이 점차 사라지는 선택을 하는 경우들이 보이는데 이러한 작품들에는 어떤 의미들을 부여할 수 있을까요? The next question is from Dar-Kuen, Robert Lee, and myself as well. So all your artworks requires huge physical labor and also mental labor as well. It seems like the intensive labor always comes with this art projects, and in this project, it seems like the art project itself, artwork itself, is physically important as a material, but also it fades out. It also collides as well by the winds or the water tides. So it fades away many times as well. And we wonder what's the meaning of this project. 네, 지금 보시는 이미지의 작업이 해주신 질문의 대표적인 작업이 될 텐데요. 남아프리카 공화국의 사우스웨스트 내셔널 파크에서 한 작업인데요. 오전 8시부터 오후 5시까지 그게 작업 기간이자 동시에 작업의 생존 기간이었죠. 그러니까 여기가 해변가라서 썰물이 이렇게 밀려오면서 저는 계속 작업을 하고 있고 시간이 변함에 따라 썰물이 밀려오면서 작업이 점점 사라지는 것까지였거든요. 근데 이 작업을 하면서 사실 이 작업하고 또 다른 작업 다음 이미지 보여주세요. 네. 이게 덴마크의 위든타이드 해안가에서 굉장히 바람이 센 어마어마하게 세서 모래에 뺨 맞으면 뺨에 이렇게 스크래치가 날 정도의 그런 센 바람하고 같이 진행한 작업이에요. 그러니까
이 작업은 제가 계획해서 제가 만든 게 아니라 저랑 자연 현상이 같이 작업을 진행하고 완성하고 동시에 또 사라지게 만든 그런 그 작업이었는데 이 두 가지를 같은 해에 작업하면서 굉장히 희열을 느꼈어요. 그리고 이게 굉장히 정신이 확 들 정도의 희열이 있었는데요. 이게 자연 현상이 작업을 구성하는 큰 힘이 되고 또한 사라지는 과정이 굉장히 드라마틱하잖아요. 그래서 작업을 하는 저뿐만 아니라 보는 사람들에게도 이 드라마틱한 그 아쉬움, 그 아쉬움이 주는 감동 같은 게 있다고 생각하거든요. 이런 작업에서 그 노동을 하는 저는 그 작업의 주체적인 어떤 작가라기보다 그 작업의 일부가 되어서 작업에 흡수되는 그런 경험을 하게 됩니다. So these two photos that you have just seen is the representative project that answers that questions. So one project was done at the Southwest National Park in South African government, and it was done from 8 a.m. till 5 p.m. So this is the time period that I could do this installation, this project, but also the survival period of this project. Because when the water comes in, the entire project is gone. And also the other project that I have done in Denmark at the Widen tide, which was called the seat. This was also done at the certain spaces where the sand wind was crazily heavy and fierce that even makes some certain scars on my body. So these two projects is the collaboration of myself and also the nature itself. So these two projects was giving me huge adrenaline. It was really waking me up. So it was really dramatic that I am making this project with the nature itself, and also the fading process was also really dramatic. So it gives a certain feeling to the audience and also artist myself that wishing there more time to actually look at it, but this missing feeling actually creates certain warm feeling to ourselves. So it shows that the tiny human is trying their best to make something small and making all this effort, putting all this effort to build something, and that effort becomes into a certain figure, but also it goes away within the nature. That's what I was trying to show. That's how a human being is living with their lives as well. So those physical labor that I have done within those time period in that space was that it just makes me feel that I'm alive. I'm doing something, and the time is also passing with me, around me as well. 네, 그 자연 환경에서 그 작은 인간이 꼬물꼬물 온 힘을 다해서 애쓰고 그 만들어진 흔적이 나타나고 사라지는 것 자체가 그 제가 보여주고 싶은 거가 아닌가 생각합니다. 그 사람 사는 것 같다고 생각되거든요. 그 공간에서 보내는 시간 동안 육체 노동은 제가 뭔가를 하고 있고 또 살아있고 그리고 저를 둘러싼 시간이 흐르고 있음을 느끼게 해주고요. 이는 또 관람객한테 드러나지 않은 뭔가를 시간을 가지고 고민하게 하는 장치가 되기도 합니다. 통역은 하신 것 같은데. 네. This entire things also helps the audience that think of the things that has not revealed in their daily life, and having some time to think about it. 네, 이제 3개의 질문이 남았는데요. 조금 더 빠르게 가보겠습니다. 자, 8번째 질문은 일상과 재료의 선택, 그리고 궁극적인
방향성 이런 키워드를 좀 잡아봤고요. 2022년 OCI 미술관 개인전 출품작들을 비롯한 지금까지 작품에서 매체와 내러티브가 끊임없이 변모해 왔습니다. 주로 삶에서 마주한 각양각색의 경험과 순간이 재료가 되는데 흥미로운 지점은 이렇게 정형화된 틀이 없음에도 그것을 관통하는 어떤 일관된 방식과 형태가 작품 안에 존재한다는 것입니다. 매번 새로운 장소와 그 안에서 특정적으로 사용되는 작품의 재료를 선택하는 기준이 무엇인지 정유연, Dar-Kuen의 질문을 정리를 좀 해봤습니다. And the next question is from Youyeon, Jung, and Dar-Kuen regarding of the intention and also the direction of the artworks and why the artist is choosing the objects, artwork objects from and also from the daily lifestyle as well. And what will be ultimate goal of the artist projects? 네, 이 질문은 사실 아까 그 양리 선생님 질문에서 그 공간을 어떻게 선택하느냐와 또 연결되는 질문인데요. 그 딱히 제가 무엇을 선택한다는 생각을 하진 않습니다. 네, 그 선택을 하니까 수집이 되는 거고 선택을 하니까 이제 공간에서 전시가 이루어지는 걸 텐데요. 그런데 새로운 장소는 제가 사실 적극적으로 막 찾아 나선다기보다 그러니까 주어진 공간일 때가 되게 많습니다. 그러니까 해양 플라스틱 작업을 하기 위해서 그 부산의 홍피 아트센터에 일부러 이제 레지던시 신청해서 간 그 케이스를 제외하고 나머지 대부분은 그 저한테 주어진 공간, 저한테 이렇게 그 제가 사용할 수 있는 공간을 자세히 관찰하고 스캐닝하고 그리고 발견하고 거기서 놀고 그렇게 돼서 낯설었던 공간에다가 저를 집어 던지거나 아니면 이제 스스로를 고립시키는 방식으로 작업이 됐는데 그런 거를 위해서는 사실 레지던시 프로그램이 제가 그 다양한 작업을 할 수 있었던 아주 큰 그 기회가 되었죠. 네, 그리고 그 선택된 오브제도 사실 너무 예쁘거나 너무 드러나는 것보다 아까 제가 그 더 피플 시리즈 설명할 때랑 오브제를 선택하는 것도 사실 비슷하거든요. 사람을 만날 때도. 그래서 막 드러나고 화려하고 아름답고 예쁜 거 그런 것보다 숨어 있고 드러나지 않지만 그로 인해서 숨어 있었기 때문에 스스로가 빛난다기보다 그 장소가 드러나는 그런 오브제들을 사용하게 되는 경우가 많습니다. 그 예쁜 돌보다 그 페인트나 콘크리트가 이렇게 묻어 있어서 자기가 어디서부터 왔는지 보여지는 그런 돌을 선택하는 것과 같은 이치입니다. So, obviously, when the space is selected, and then there will be the exhibition. However, I don't really think of that. Think as I am selecting the space. I don't really aggressively try to look for certain new space for our exhibition. It's usually given to me. So except for visiting the certain area to collect those sea plastic and then turning into certain artwork, except for that project, usually I always start with the space that is given to me, and then observe the area and trying to just hang out with the space, just have fun in the space. So I'm like drawing myself into certain unique or certain new or certain unknown spaces, and then making myself just alone, set there alone in those space. These type of things, this type of program was done, provided by the residency program of the Busan Hongti art program. So this program really gave me many opportunities to have certain art spaces that I can do. So, and when I select the objects, I usually do not collect those things that are too shiny, too bright, too pretty, or too outstanding things. I usually collect those things that is hidden, not really showing much.
and also that shows the space characteristic and also the people there, like such as like certain rocks in the city that is with certain stains from the paints or concretes. 네, 네. 9번째 질문입니다. 2000년대 이제 초반부터 지금까지 정말 오랜 기간 동안 지속적으로 활동을 해 오시면서 궁극적으로 예술가로서의 어떤 활동 전체를 아우를 수 있는 키워드 또는 방향성을 다시 한번 간단히 설명을 해 주시기 바랍니다. And the next question is that, so our project that has mentioned in today's seminar is usually the project after 2010s. So you started your project since very early 2000s until now. What will be the keyword or the direction of your ultimate artist life? 굉장히 헤비한 질문인데요. 정상희 선생님하고 그 아키비스트인 김효진 선생님께서 이제 제 초창기 때 굉장히 그 학부 때부터의 작업과 현재까지 모든 이제 그 잊혀지기 쉬운 숨어 있는 작업들까지 다 찾아내서 아카이빙된 자료들을 정리해 주셨어요. 근데 이 기회에 저도 이렇게 제 작업들이 어떤 게 있었는지 찾아볼 수 있었고요. 그 이리저리 그 흘러 살면서 상당히 열심히 살았더라고요. 그리고 그 지난 작업들을 보면서 그 매 순간 어디에서 누구를 만났는지가 작업을 통해서 떠오르는 거예요. 그 오래된 앨범의 사진들 보듯이 작업을 통해서 그런 장소와 그 사람들이 떠올라서 굉장히 행복했고요. 그 활동 전체를 아우를 수 있는 키워드를 말하자면 저는 그냥 살았다 정도가 되지 않을까요? 매 순간 그때그때 살았고 그 흔적이 작업이라고 불리워지면서 이제 작가라고 생각해 주시는 사회에 태어난 게 얼마나 다행인지 모릅니다. So for today's seminar, Sanghee Jung and also the archivist Hyojin Kim has collected all this archived collection of my art projects for those projects that I have started even from the beginning in my university program as well. So it was also a great opportunity for me actually just reflecting on my entire art project and my life in those projects as well. Like I could see I have done my best to lead this life. And those photos of the projects just reminded me where and whom I met and I encountered with at that time. So maybe the keyword that I can explain my entire art activity could be just I have just lived. I just lived in the moment, and I am just thankful that I am living in the era that this type of living style could be called as artist work. 네, 자 이제 마지막 질문입니다. 마지막 질문은 김성호 선생님께서 해주신 질문이시고요. 관객과의 소통, 비상업적, 상업적인 요소라는 키워드로 정리를 좀 해봤습니다. 현재 김수님 작가님의 작업에 있어서 관객과의 소통에 대한 방향성은 뚜렷해 보이고 그 성취에 있어서도 성과를 보이고 있는 것으로 생각합니다. 다만 오늘날 현대 자본주의 사회에서 전업작가에게는 작업을 통한 수익 창출이 절대적으로 필요해 보이는데 현재 작가님께서 실현하고 상업적 유통의 어떤 현재적 상황과 더불어 전업작가로서의 삶을 지속하기 위한 향후 계획이 어떠신지 묻고 싶습니다. And the last question is from Sungho Kim. So it seems like from your art projects, it shows the clear direction towards the communication with the audience, and in that way, it also shows certain achievement as well. So
However, in current world that we are living in, the capitalistic world that we are living in, for professional artists, it is very important to have profit out of the projects. But however, your projects that you have been doing seems like there could be some limit when it comes to capitalistic point of view. To give you some profit. So what's your plan to consist with this lifestyle as a professional artist? 굉장히 중요한 질문이면서 저도 계속 고민하고 있는 질문이고요. 그리고 정말 열심히 그 생존을 위해서 고민합니다. 다만 그 큰 돈이나 자본은 저 스스로도 좀 부담스럽고 뭐 줄 생각도 없겠지만 실제로 근근히 연명하면서 버티듯이 지속적으로 되면 좋겠다고 생각을 합니다. 근데 이제 그 생활에서 가장 크게 도움이 되는 거는 사실 제가 전시를 들어오는 대로 다 하거든요. 그러니까 그 전시에서 받은 요즘은 작가비를 주셔서 그 작가비가 굉장히 큰 도움이 돼요. 그래서 굉장히 감사하고 앞으로 좀 작가비도 잘 주셨으면 좋겠습니다. 넉넉히. 그래, 다만 이제 이게 충분하지 않죠, 당연히. 근데 이제 두 번째는 그 작업비는 어떻게 충당하냐면 저는 인천문화재단이나 아르코 뭐 한국예술인복지재단 같은 제가 어플라이할 수 있는 여지가 있는 그런 곳이 있으면 그 프로젝트를 잘 정리해서 열심히 지원을 하고요. 그걸로 이제 작업 프로젝트나 뭐 이런 거에 드는 비용을 충당하는데 덕분에 이거 하면서 이렇게 세무회계나 뭐 정산 뭐 이런 정말 하기 싫은 하고 싶지 않지만 그리고 잘하지도 못하는 이 일에 아르바이트 한다 생각하고 다른 세계를 공부한다 생각하고 나름 시간을 투자해서 하고 있고요. 그리고 세 번째는 2016년도부터 이렇게 발간 사업 같이 하고 있는데 제가 만들어내는 이제 도록이라든지 이미지라든지 이런 것들을 저작권 보호를 받아가면서 이렇게 발간할 수 있는 작품집을 발간하고 뭐 지금 현재 이제 교보문고 통해서 이렇게 유통을 시키고 있는 건데요. 이거는 정말 작은 돈이 들어와요. 그렇지만 사실 멀리 봤을 때 이렇게 제가 없어도 계속 굴러다닐 수 있고 제가 신경 안 써도 계속 이제 가질 수 있는 수익의 일부분이라고 생각하고 열심히 하고 있고요. 그 외에도 뭐 NFT 작업 같은 경우도 현장에서 제가 사라지는 작업들을 하기 때문에 이렇게 작품이라고 불리는 덩어리가 안 생겨요. 그러다 보니까 사라지는 그 과정들을 NFT 영상이라든지 뭐 NFT라든지 이런 작업들로 이렇게 시도해보고 있고, 그리고 간간히 정말 어쩌다가 미술관에서 매입이 되면 그때는 이제 사람처럼 딸내미처럼 부모님 선물도 사드리고 그리고 재료도 왕창 사고 뭐 그런 해프닝이 벌어지고요. 그리고 또 어쩌다가 강의가 들어오면 이제 강의를 하기도 하고요. 사실 전업 작가 삶을 지속하기 위한 원대한 어떤 뚜렷한 계획 같은 건 없습니다. 그때 고비 넘기면서 아슬아슬하게 그렇게 살고 있습니다. It is really heavy question for me. Of course, indeed, I really think about survival. However, big budget or big fortune is quite a burden for me. I usually aim to live my life as just living only, just taking care of my life itself. So the first source that helps me a lot is usually the artist fee. I usually take all the suggestion, any exhibition proposals, and usually this exhibitions gives me certain artist fee, which takes up the huge portion of my life budget. However, obviously, it is not enough. The second part is that I usually apply for certain projects, for certain grant projects and supported project from the Incheon Art Institution or ARKO or other
Korea National Artist Welfare Institution as well. So because of applying process to these certain projects, I have to deal with the planning, the documents, the taxes or accountings. Those the things that I am not good at, I am not interested in, and I don't want to do. But I usually take it as like that I am just doing part-time job on some different field, and thinking as like I'm studying different field as well, different world as well. The third profit is coming from the books, the art books, such as for the exhibition, or the art books that I collect from my art projects, and I sell and distribute to Gilbo books as well. The profit out of this project is really small, but I'm hoping to make certain monetizing system that the money runs itself without me. And I'm also working on the NFT projects that so this type of the projects that I have it doesn't really show me, but I record the entire process doing the projects, and also its fading procedures as well, and then trying to make it as an NFT editing as well. In a very few moments, very few chances, I sometimes get my project sold to some art museums. Then I usually try to buy some gifts for my parents as a human being, or trying to get lots of art materials that I could never get in usual days. And also the fees coming from seminars that, or if I give some educational video, then I can also collect some of the fees from there. Basically, I don't really have like huge plan to live as a professional artist. I just live with the current life. 네, 드디어 이렇게 저희 지금까지 저희 이제 연구자분들의 발표와 김순희 작가님의 답변을 쭉 한번 들어봤는데요. 이 과정이 실제 김순희 작가님의 작품 세계를 이해하는데 분명히 도움이 됐을 것이라고 생각을 하고요. 2023년에도 저희 이 세미나 외에 다양한 방식으로 김순희 작가님의 작품에 대해서 지속적으로 소개를 할 예정입니다. 지속적인 관심을 부탁드리고 긴 시간 동안 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 여기서 저희 세미나를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. We have collected and listened to Soonim Kim's precious opinion to the questions, the 10 questions. So we hope that this seminar has given you an opportunity to understand the artwork, art world of Soonim Kim, and also the opinions from the researchers as well. Even in 2023, we will also introduce artist Soonim Kim's artwork in various ways, not only with the seminars. So I wish your persistent interest in her work, and I really truly appreciate your participation and attention for this long period of the seminar. Thank you.